Hello learners, today we will be covering BSOE 146 Family, Household and Marriage, Block 4, Unit 12, Marriage and Migration. In previous blocks and units, we have covered marriage in detail, but today we'll talk about marriage and migration. What is marriage and its perception? When we say marriage, it is often seen as a sacred institution, deeply rooted in traditions and cultural values. Irrespective of any religion, caste, creed, in many societies, particularly in India, marriage is not just a union of two individuals, but also a bond between two families. The societal pressure to get marriage is strong, especially for women, as marriage is often viewed as a necessary milestone in life. The presence of an unmarried son or daughter in a family can lead to discussions, concerns, and even societal judgments. People generally judge why they are not getting married. What are the reasons behind that? Is there any medical reason? Is there any character reason? Is there any family reasons? So there are a lot of issues people see from their own eye, and when they get married, their entire judgment and their perception changes altogether within a day after a marriage. Marriage and migration. So, what is the basic concept behind that? What is the conceptual knowledge? Let's understand this. Marriage, as it's already explained that it is a social institution where a man establishes socially sanctioned marital relationship with a woman so as to provide legitimacy to the children born out of such relationship. Marriage is an important source of migration, and it is the women who generally migrate. So it is said that women get married and the female get married and move to the husband's house. This is the normal tradition or normal practice which is going on after the marriage. The proportion of women is relatively much higher in the short distance rural to rural stream of migration. The proportion of women out migration due to marriage is quite high in Indian states like MP, Haryana, West Bengal, and Orissa. In largely patrilineal and patrilocal society, women moved out to their husband's house upon marriage. So it is seen, it is a social practice, it is a general practice which is going on. A woman, when get married, they have to leave their own house or maybe the parents' house. Let's talk about in a very general term, their own parents' house and move to the husband's and start a new life altogether in the society among the relationship between the two people. But what are the major reasons for migration? There are different reasons for different people, but broadly, when we see why women migrate and why men migrate, what are the major reasons for women? It is marriage, and for men, the migration happens mainly because of employment. They move out of their own houses for earning money for any employment opportunities. But it is seen that women migrated because the major reason is seen as a marriage. Now, what are the factors of marriage migration? There are a number of factors. Let's discuss few of them. Social group and village community. Social group and village community play a very important role in shaping marriage institution patterns. Indian society follows marriage within the same group, that is called endogamy, and marriage outside one's village or group is exogamy. So this is when the female get married and within the social group or outside the social group, they often migrate as per the society, as per their own social communities. Hindu society dynamics. Caste endogamy is combined with hypergamous tendency, that is marrying with a higher caste within caste boundaries. Migration for marriage is influenced by these social structure. Next factor is marriage norms and migration.
In village exogamy, brides are typically taken from different villages, not from the groom's own village. It leads to physical migration of women from the one village to another village, from their own parents' village to the in-laws' village. Group endogamy, brides are selected within the same caste or a social group, and it limits the migration across social boundaries but allow geographical movements. Impact of patrilocal residence. After marriage, women are expected to move to the husband's village or husband's house. Patrilocal residence system in patriarchal society families. Urban marriage migration. Urban marriage migration is where the woman migrates from cities after the marriage. There are a number of women who migrate to from villages to cities or from small towns to other towns after marriage. When we talk about the urban migration, it is mainly from village, rural to the cities or the big towns. However, high rate of return migration from urban areas back to rural home village are observed, caused by strong family obligations and social pressures. So when it is comes to a point of return to their own rural home villages, or when in general we say hometowns, so it is one reason is very prominent, that is family obligations and certain societal pressures. The pull of familial responsibility is stronger for women than for men. So it is seen that women are more and have more tendency or more inclination returning to their home villages because of the family relation responsibilities. Migration and regional disparities is inter-regional variation of marriage migration. Migration is heavily influenced by uneven regional development. People move from underdeveloped to developed regions to improve living conditions or the standard of living. This pattern is seen both internationally and within countries like India. In India, we see the interstate migration also. It is understood through the lens of regional disparities and development inequalities. So basically, about the regional disparities, it happens when it is seen that the migration happened from small towns to big towns, or maybe small cities to the states or the major cities. So people generally migrate to increase their or their standard of living, and even within countries, when we say small towns, maybe a B towns, uh, they move to the big towns. So uneven, there is a lot of uneven regional development also, which is influenced. The people are influenced by, and after marriage, it happens mainly because they are settled in the society, they are settled in their personal lives. So they move with the region, and they wanted to where they can get a more employment opportunities, maybe a better education for their children, or also the standard of living for themselves. So it is seen mainly from rural to urban and even to urban within the India. And when we talk about the regional migration, it is from within countries. Maybe people are migrating to India. Within countries like India, it is nationally, but internationally from India to US or India to Canada, India to Europe. So it is seen not only standard of living or from some influential patterns seen on employment, as well as to get the better employment opportunities and better standard of living, which from which they are influenced to. So cross-region marriages in India, it is different from East Asia's correspondence or introduction agency marriages. In East Asia, spouses often never used before marriages. In India, even long-distance marriages follow traditional rules. For example, same region or religion, caste, class are always preferred when it comes to a marriage. Marriages are often hypergamous, that is, bride marries into the higher status of family. Dowry remains an important custom.
let it be. If we really talk about the dowry in from bride's perspective, so it is a monetary transaction which is given by the bride's family to the groom's family, but sometimes it is taken as a gift to the uh, it started as a the system started as if when the men and women get married, they are starting their own life, they are starting their own family, so there are certain requirements which is necessary to start their families, maybe the generic substances, utensils, or maybe the general household items. But later on, it comes to a different perspective. Dowry is known. Sometimes it is pressurized from groom's family to bride's family. So it is important custom in a way that because the couple when get married, they are migrated from their own family, they are migrated from their settled place to the new place. So there are certain household items or certain things which is required, even the money is required to start a new beginning. So it is for that purpose only. So it is always remains as an important custom of any marriage. So changes due to urbanization are traditionally the patri very local marriages where the bride moves to husband's place. Distances between natal and marital homes were small. With urbanization and changing spouse selection criteria, distances have increased, especially among upward mobile families. So it is seen that due to urbanization, because the natal homes or marital homes are smaller, so they wanted to move to another place where the standard of living or the facilities are much more ahead of their um, own place. And with urbanization, it is seen that the spouse selection criteria has also changed. The distances has increased, and it is seen that people wanted to move when they are living in the urban state. So they want the partner or the spouse from the same region to cope up with standard of living or cope up with other opportunities. So there are cross-region marriages in female deficit area where the growing acceptance of cross-region marriages raises questions about integration of different regions, different cultures, languages, and even religions. So where the females are less, so there are a lot of issues arises because of these things. Cross country, it's international marriage migration where the grooms are ranked based on the chances of permanent settlement abroad. It is seen from last many years. The bride's family or the female wants to get married themselves also to NRIs who are settled abroad. They are brides are then evaluated based on traditional traits, that's their appearance, their beauty, their domestic skills, and their knowledge of rituals and cuisine. So how well they cook the food, and how well they can be able to manage the home on their own. Because when we talk about the cross country migration, so there are a lot of issues which may arise to the household work or maybe the food preparations and all. And of course, beauty or the appearance of female is always on a very major concern about getting married, and rights of the females are evaluated also on these traits. The horoscopes and educational qualifications are also considered in relation to groom's career prospects. When it is about the educational qualification, because probably when the female moves from one country to another country, whether they can be able to cope up with the employment opportunities which can be
that comes in their way in the other country, whether they are equally qualified or at least they are qualified to get any employment within the new country. And horoscope matchmaking is also considered when it relates about the relationship, or when it's talk about the marriage. Combination of horoscope and combination of the personal traits and educational qualification is equally important, and it is seen in cross-country marriage migration, where and not only they cannot go only by the appearance, they have to really know about the skills in managing the home as well as managing the outside work, or maybe when a female really wants to work, so whether they can be able to work or they can be able to balance their work life balance, or balance also. So there are a lot of things which comes under this. And the role of dowry is, as I said, it is always being as an important custom. In a way, it is a gift from bride's family to groom's family. So dowry demands are the way to measure the modern achievements like education, occupation, or migration of the groom side within the traditional framework. So the role of dowry happens in the modern system, in the modern achievements, is like the fact the girl or the female is well educated and earning so well. So it is also a part of, because ultimately whatever income she earns, she will be contributing to the groom's family, or there maybe in nuclear family, it is for their own family. Her occupation also matters, whether what kind of whether it's a government, she's employed in a government sector, or it is in the private sector, and how secure the job is. So these things are one of the factors which comes within the traditional framework as a dowry also, because it's seen that even in the when it's matchmaking, it is seen whether the girl is working in government sector or it is working in private sector, because as on today also the stability and the security of occupation is more seen in the government sector. There are certain positive and negative aspects of marriage migration. Let's talk about the positive aspects first. First is opportunities for women. Possibility of better living standards or better lifestyle through marriage migration, especially in cases where women marry into economically secure families. So it is when we talk about the marrying in the upper caste or marrying above the economical standard of the groom's family. So it is seen that the living standard of marriage is living standard of a female has increased after the marriage, because she is married to a secured, economically secured family where they are not running for the basic necessities, or they are not striving themselves for basic economic situations. So, second is addressing spousal shortages. It helps balance to spousal shortages in regions with highly skewed sex ratios like Haryana and Uttar Pradesh. So, marriage migration, of course, matters a lot when it is an imbalance between the male and female ratios, and it is seen mainly in Haryana and Uttar Pradesh, where the male ratio is higher, male percentage of male are higher than females. So when it comes to the marriage migration, then the movement of the males or even the females matters, and it is a positive way where they can balance the ratio between the two sexes. So social integration is again a very positive aspect of marriage migration, where the cross region marriages are there, and it leads to the greater cultural exchange, integration across different parts of the country. So these days
Cross-region marriages are very common because of the urbanization, because people are moving for the employment opportunity, because of the diversity at their workplaces. So, social integration is very important aspect of marriage migration. Economic contribution. Migrant bodies often contribute to the agricultural and household economies to their new homes. So this is again contribution who migrated from their places to another place. They contribute to their household economy. They send the money from. It is well seen in the males who are moving from their hometowns, from the rural to urban areas. They are sending money to their families for the upliftment, or maybe to this is an economic contribution where they can live a better life and for their basic necessities sometimes. But there are certain negative aspects also when we talk about the marriage migration. So, first, very foremost is adjustment problems. When it is migrant brides, it is seen that if they are coming from what background they are coming up from, and adjusting in new environment and dealing with the legal issues when it's the when it's cross country migration, so citizenship complications also happens in some cases. So the adjustment itself take sometimes a lot of time, and there are a lot of challenges for especially the women or maybe even the children who comes to from rural to urban areas, or from one country to another country. The languages change, the environment change, there are certain the reasons which happen to be on not only the physiologically but also psychologically. Some people feel the homesickness also when they migrate. It takes them time to cope up with these things. And when people are moving from one, they are living alone, they are doing all the household work, even the office work. They have to go after doing the household work. So there are a lot of things which happens on their adjustment issues as well. Then the second is exploitation and abuse. It is seen that increase vulnerability to physical and sexual abuse, lower wages, and exploitation both national and international settings. So it is seen that because they are migrated from their hometowns, they are migrated from their native places. So when they are moving to the new geographical locations, so it is seen that the physical and sexual abuses have increased because nobody is there to intervene on that, and nobody is there to take care of the societal norms or societal adjustments. So this is one factor which is seen not even nationally but also internationally. The wages are lower when it's comparatively when it's take on the migrated issues. So fraud and dowry extortion is also very common. It's seen that there are a lot of incidents which happen because of the false marriages, cheating, and dowry-related cruelty. It is also cited in courts in 2010, especially among Indian immigrating abroad. So they come, it is seen, and it is also documented. A lot of pictorial and documentaries are made on that. The people come from abroad, although they are NRIs or even the foreign nationals. They come here in India, they get married, and they go back and ask. Sometimes they promise to female also the brides also that they arrange for the citizenship or the visas, but it is seen that they took the money, they took the dowry, and they just elope. So it is very common, and when it, especially on the international cross-country marriages.
So there is also forced migration and trafficking. The link between migration and trafficking is where the woman is forced into sex work, entertainment industries, or forced labor. Often, women agencies is silenced, particularly among poor and marginalized women. So it is seen that marriage, girls get married. It is on paper they are shown as a married woman, and then it you know move to the trafficking for sex to work them as a sex workers, or maybe to the entertainment industry. So it is seen very commonly among these things. Even at the laborer works, the migrant laborers are that they get married and they come to the cities, and all of a sudden they come to know that it is false marriage, but due to economically weaker section, they even cannot afford to go back to their rural native places. Maybe because of not only because of money, but also from the societal pressures. MOB phenomenon, that is mail order bride. This term is used to describe large scale import of brides from other states into Haryana, Punjab, and Uttar Pradesh. Brides, particularly Bengali women, migrate to culturally distant rural areas to address local spouse shortages. So, when we talk about the you know imbalance between the sex and ratios, so it is seen that the brides are imported from different from other states, where especially it is documented, especially from as a Bengali woman, who, because culturally they are distant from their native places, and it is important to balance between the local spouse shortages among the regions, because the Haryana, UP, and Punjab is known to be as the female deficit areas, where it is very commonly happening about the MOBs. So, double burden of marriage migrant brides is, besides fulfilling sexual and reproductive roles, they also work on economic and agricultural laborers. They are working as the workers or the laborers in the husband's household. So it is a very important and very prominent negative aspect of marriage migration, because they even cannot go back to their native places. They cannot go back to their because of the economically belong from very economical background, weaker backgrounds, and culturally they are different. So they are very distant from their native places. So it is a double burden, especially on the females or the married brides. Unequal development and gender inequality. It is because of the social and economic inequalities, where poor and marginalized women are often exploited. They are married, especially to work at their homes, household works. They are there to furnish the laborer shortages. They are there for the sex exploitation, and even the economic inequalities are happening because of the migration patterns as well. Marriage migration and trafficking. This is very debatable issue, which is happening because the trafficking is happening because of marriage is considered to be as a major reason, where the marriage has a cover for trafficking. So marriage is often used as a bait to lure young women into sex work or forced labor. There are increasing cases of trafficking linked to false promises of marriage or jobs. So it is happening mainly from rural to urban areas,
or also from semi-urban areas to cross countries. Because when we talk about the, even it happening in urban to cross country also, but the women or the females are quite educated and they understand the systems and in urban areas. But when we talk about the lower marginalized females or maybe the economically weaker sections, they are not even aware of the you know the the areas, or they are not aware of much more. They don't know much more about the urbanization. So false promises have been made to them to get the job in the urban areas, or maybe the marriage is one factor which is being promised to them, and then they are forced to be work as a sex laborer. And then there was a case study at Jalpaiguri district, West Bengal, given by Ghosh in 2014, where the girls trafficked from Sikh tea gardens under the pretext of offering urban jobs in the cities like Delhi, Mumbai, and Ahmedabad. So it is very common, and a lot of researchers have done. Even the legal aspects are taking care of it, but still it depends on person also. The awareness sessions are going on, but still trafficking is very major issue, especially when it comes to a marriage migration. So shift in nature of trafficking is, earlier it was mainly for prostitution or for forced sex laborers. Now it is increasingly for labor trafficking to work in a domestic households. There are a lot of agencies who are doing this. They are trafficking the girls or the women to do the household work through the agency uh, to different households, even at the agricultural lands or even at the low end services, which are considered to be as considered to be as household work, or maybe the work or labor, or maybe daily wages workers. So this is basically only a shift. It is only a shift from sex working or prostitution to the employment, towards employment. So role of West Bengal. It is seen that it acts as a source destination and transit point for trafficking of women and children. It is very well documented in many, and a lot of research have been done. So Bengali women are required as wives both from West Bengal and from Bangladesh. So it is because the cross-country borders are mainly open, and they enter into, a lot of Bangladeshis are women are seen in the urban areas doing the household work, or maybe the low laborer work, even at the agriculture prone areas. So it is very common because West Bengal is known to be as the source of trafficking. There is when we talk about the Bangladeshi brides, so it's very vulnerable because high risk than Indian brides. It is also documented by CORE in 2004 because there are lack of parental support to them. The parental structures are very, you know, it's not actually formal. They are not taking care of their children, or illiteracy is one major factor, and lack of citizenship increase isolation there. So there is no effective support from Bangladeshi affines like relatives and laws. Husbands disallow visit to natural homes. Husbands don't allow the brides or the women to visit their own homes, their families, no contact points. They are not allowed to contact to their families. They are discouraged, or maybe you know, they are blocked not to talk to them. They pressurize them. If they talk to them, they will leave them, or they are abused. Their domestic violence is seen, especially
when they talk to their wanted to contact their families. The relatives often visit reveal grim relatives of these marriages. So there is a lot of higher risk is there because of these factors. The agency and security of women in another study which is seen at Parlivala and O'Brien in 2008. So, women agencies determined by their security in marriage, proximity to natal skin, which is effective support network, and isolation increases vulnerability dramatically. So, it is seen that the women agencies are determined especially by the security in marriage. And of course, the support network is required and it is documented in 2008. There are a lot of reasons, there are a lot of causes of cross regional and cross border marriages. So, what are these reasons? Let's see from this slide. First is demographic and economic factors. That is, one is happen because of the female deficit areas or the skewed sex ratios, where the males are more and females are less. Especially, it is seen in Haryana, UP, Punjab, and Rajasthan. Second one is acute poverty that forces the parents to marry their daughters far away. In some areas, in most areas, when it is when we talk about the economical weaker section, they cannot be able to afford even the basic necessities of daughters, and they wanted to get them married. They are considered as burdens to them, so they want their daughters to get married to long distance places so that they cannot they can escape from the expenses which can happen while going and meeting the daughters on their after the marriage, and their desire to escape dowry cost. So this is one very important economical factor which is happening, which is seen in lot of cross-regional marriages or cross-border marriages, where the dowry is not asked because of one can be economic reason, second can be the age of the bride or age of the female is much more lesser than the groom, or maybe other societal norms where they can see because of not only because of their beauty or their young age, but also they want someone who can take care of the household work or the agricultural lands and all. So economic migration strategies where it is another the very major cause of cross-regional and cross-border marriage, where some women choose distance marriages to migrate to better regions for improved living conditions. So women choose distant marriages from rural to urban, not only moving from urban region just for the fancy, but of course for the better living standards, because there are a lot of things which they cannot be able to fulfill, or they cannot get the opportunity to live in a better life at the rural areas, but they can definitely get into urban areas because of the economic conditions. And there is also a changing marriage patterns. It is not limited to lower caste. It cuts across all the caste and income levels of northwestern. It's seen in northwestern India mainly. Unidirectional flow. Women move from eastern to southern state to north to west state, or even the cross-border marriages are very common. But when we talk about the regional within India, local women in Haryana, Punjab, and UP are rarely move outward, eastward, because of the high value in marriage markets. It's seen that in North India, when because Haryana, UP, and Punjab areas are those areas where they don't want to migrate to eastern region or East India, towards East India, because there
they are economically find a better suitability. They can find the better living standards. They can because the demand is there. But when we talk about from east to south, or moving from East India to North India, it is commonly seen. North to Western is also seen. Western means not even the states, even when we talk about the cross border from India to high end countries, where it is seen as from India to Canada, or India to US, or India to Europe. So we're more towards the developed regions. So these are few of the causes. Then there is social and economic implications. Increase in value of local brides. In female deficit areas like UP, Rajasthan, Punjab, Haryana, it is female deficit. It's known to be as female deficit states where the males or the boys are more in demand, and girls are always considered to be as a burden. So families demand land or other assets in exchange for brides, especially for second marriages. So because the females are not very valued, so but the females are lesser now. So there are certain families who demand land or assets in exchange for brides. That the bride, for example, a bride family asks for that because they are very lesser brides, and to run the family, to run the social institution like family for the legitimate children, or for the lineage, they need females, they need women for that. And especially within if it is within the caste or within the region, or and especially when it comes to the second marriages, when the brides is first marriage and the boy is for the second marriage. Then there is a social change also happening, that is boundary marriages unite rural illiterate Indians across region. We can see a lot of laborers who are coming from rural areas to urban areas, and there's not only their income has increased, the they also know about new things. The cross boundary marriages happening because of these things. The region, the languages have changed, the religion sometimes have changed, even the caste, its impact on the caste also. So signals deep social transformation worth studying further, because there are a lot of happenings are there in the social changes. So it's need to be studied on that. There are inter-caste marriages, there are inter-religion marriages, inter-region marriages. Languages they accept, they understand, they adopt the languages also, and even the cultural norms and the traditions are being followed by both the parties. Marriage migration and kinship networks. This is happening because marriage migration is a social institution. When we talk about it, is rooted in kinship and customs. Marriage migration is traditionally viewed through lens of kinship structures and customary norms rather than an economic or independent movement. Second is feminist scholars' ambivalence. Feminists seek to make women more visible in migration studies. They challenge the under-evaluation of women's economic roles by critiquing the narrow categorization of women by mere marriage migrants. At the same time, they recognize marriage migrant is important social and institutional functions, because lot of things happen and lot of changes happen because of that. Importance of marriage as an institution. Marriage is a key institution. It is not only the social institution for reproducing communities and maintaining their kinship ties. It is not just an individual choice. It is a choice by both
both male and female or both parties. So it is very important to understand marriage. It is not only for the social relationships or social institution, but also to carry on the lineage or maintaining the kinships. Then, feminists, when we talk about the critics and recognition, so there are a lot of feminist scholars and movements happening where it is, as we said, it is more undervalued by women economic roles. At the same time, they could recognize marriage on social institutional functions, but also the patriarchal structures. Greater power is generally vested in the husband within both marriage and broader societies. Women careers and work and undervalued relatives to men. So women careers are always being compromised in most of the cases, but and they are undervalued when it comes to the balancing between the economic conditions of the family. The male is considered to be as the breadwinner, and woman is considered to be as the homemaker. So this is a basic model and the traditional model which happens and remains as a norm. So obscuring women's independent economic contribution is there. Labor migration versus marriage migration. Feminists emphasize that women's independent work mitigation has historically been overlooked due to perception of women's migration as secondary or associated, following husbands or families. So it is seen that the labor migration is another one major factor, whereas the marriage migration, but it's sometimes it is very interrelated. Feminists generally emphasize on women's independent work migrants, and but it is overlooked to the perception of associative families or husbands or the secondary families. So this is one factor which needs to be taken care of and which needs to be studied more on that. So there is another perspective, anthropological perspective on post-marital residence. There are types of post-marital residence where, let's say, neolocal, where the couple establish a new household, they comes to the new region, they go to maybe it happens because of the region migration. Very local or patriarchal residence where the wife moves to husband's or husband's family home, which is very common in patrilineal society. Whereas Yoksuri local residence where the husband moves to wife's homes. So it is a tradition or it is a norm of some customs, but mainly it is not seen. It may happen because of the migration also. It is seen. It is probably nowadays it is seen that the husband moves not because of the custom or tradition or the norm, but also because of the migration. Because probably they get the employment opportunity to the place where the bride's family native place. So they moved to the wife's home. But this is a post-marital residences, and when we talk about the marriage migration, it may happen because of this migration can happen because of the marriage, not only because of the custom or tradition. Patrilocal marriage rules often enforce marriage outside the patrilineage, that is exogamy within the kin group, and territorial, where the territorial exogamy, where the seeking spouses from beyond specific geographical areas. Western bias in migration discussion. In Western context, neolocality is often assumed, ignoring how patrilocal structures are formed and migrant globally. Dominance of kinship and descent in analysis is happening because of the traditional anthropological study which has happened and forced more on blood relationship and descent principles and marriage rules rather than on residence patterns and connections that shape everyday life.
So marriage migration and rules of endogamy is one because of caste endogamy, that is marrying within one's own caste, but outside one's own gotra or clan is norm across India. Hierarchy in marriage is where the bride givers are seen as inferior to bride takers. Maybe let's say bride, in other words, bride's family is seen as inferior to the groom's family. Hypogamy is where the women are expected to marry up socially and economically. Village exogamy is normally found in North India where the spouse come from different villages, maybe the nearby villages or you know, for example, in UP only there are different villages. They come from one village to another village. So it is happening. It is seen mainly in North India. The dowry is again comes under the caste endogamy, where it is considered as universal today also, especially among higher castes. Dowry is seen as honorable. It's bride's prides to look down upon. So it's not only about how much dowry they are getting. It is considered to be as honorable within the society, and it is seen um, everywhere, especially in higher caste. Higher the caste is, higher the price is, higher the dowry is, more money is being exchanged between from bride's family to groom's family. Marriage migration and rules endogamy also comes and considered as regional marriage partners, where the South India, when we talk about the South Indian families, their close relative marriages, close cross cousins, uncle, niece, were is very common. But shift from matrimony and patrilineal and away from cross relative marriage is now noticeable. But in North India, preference of marrying to strangers rather than relative. They prefer to marriage with the strangers. It is as per the customs, as per the traditions, they are not allowed to marriage within the same go through or same relative, maybe even sometimes the same geographical area, same villages, or maybe a close relatives. So preference to marriage of strangers is rather than relatives is more common. Then there are contemporary changes where the non-arranged marriage is increasingly challenging caste endogamy. Urban work migration also comes under contemporary changes when we talk about the marriage migrations and rules of endogamy, where the non-elite group from different castes are forming marriages. Women are migrating from marriage, often create new marriage network. They come to new houses, new homes, new families, where no previous caste or kin ties exist. So urban work migration is mainly where the women don't know about the families. They often marry to the strangers and they create the new network. They have new people around them. It may be because of the, the urban work, when two people work together, they comes closer and they decide to marry a Thai. So this is because they are strangers. Before that, they were strangers. They may be from different religions. They may be from belong from different regions also, but they decided to get married, and but no caste or no kin is exist. They are absolute strangers before they meet. So this is one contemporary changes which is happening in marriage migrations. So another is gender impact of marriage migration, where the adjustment is burden on women. Women must adopt a more patriarchal cultures. They face cultural displacement and heightened vulnerability to violence. So the losses include social security, that is a community support. Second is cultural moorings, that is festivals and traditions, and freedom and mobility, especially due to parda practices. So marriage migration also impacted on gender, but this is very biased. It is only
it is not, I'll not say it is more, but it is only on women, where they need to adjust with the cultural norms. They need to adjust with the traditions. They need to work accordingly as per the customs and the tradition says. Otherwise, the domestic violence is very much visible, and if they do not, then there is no support from community, even sometimes from their own family, own parents also, because of the societal pressures. And the more freedom, there is loss of freedom. They are not allowed to meet. They are burdened with more and more work, and they cannot come in front of male members or even of the family. So this is impacted on marriage, gender biased marriage migration also happen. Then there is trade-off. Trade-off is sacrificing personal and cultural freedom for economic security. So marriage migration and globalization is very common these days. Globalization, when we talk, it is cross-border or um, cross-country migrations, where it is growing importance because of the study of marriage and migration is gaining significance as migration patterns have become more diversified. The understanding of migration reasons have expanded beyond employment, and even the state's role in regulating movement is receiving more attention. Then second factor is gender dimension, where the researchers are highlighted on gender base and stereotypes in analytical framework, the policies targeting marriages of convenience or promoting multiculturalism. Challenging dichotomies is a field of question with simplistic binary thinking such as love versus instrumentalism, autonomy versus dependence, dominance versus subordinate, as well as home versus host country. So it is all about, because when we talk about the migration, we cannot stick to the inter-region or within the country. It is very well increasing and growing importance. But yes, there is complex analysis that is called as nuisance examinations or structural factors which are shaping relationships. Example, married migrant couples or family roles. Um, a lot of researchers have done. The focus of research is more attention on assimilation, adaptation, or integration of marriage migrants, especially those crossing national borders. Cross-border migrations happening, influencing decisions about marriage and migration of both national and transitional level is based on power dynamics also. So far we have learned about marriage migration has led to social, demographic, and cultural transformations of current and future generations in various countries and raised new issues in relation to race, ethnicity, gender, class, and nationality. A lot of scholars have worked on critically examined various aspects of experience of women managed migrants in FNL families, communities, and even in societies. A great deal of ethnographic and qualitative research is also done on marriage migration, focuses on women's agency, the patriarchal and heteronormative underpinnings of marriage, incorporates gender relations, the dynamics between local transformations, and global political economy. So overall, marriage migration has, although marriage is a social institution, but migration goes hand in hand because of the urbanization, demographic challenges, changes, cultural transformation, not only inter-country, within the country, cross-region, but also cross-border. So that's all for today. Thank you so much. Namaste.
వచ్చేసి పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు, పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు. ఈరోజు మన పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో పంచాయతీరాజ్ నేపథ్యం అంటే పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి, వాటి యొక్క నేపథ్యం తెలుస్తుంది. 73వ రాజ్యాంగ సవరణ అని ఎలా ఏర్పడింది, ఎప్పుడు వచ్చింది, ఆ పంచాయతీలో మారుతున్న పాత్ర గురించి వివరించబడుతుంది. పంచాయతీరాజ్ సంస్థల నిర్మాణం, వాటి యొక్క శక్తి మరియు విధుల గురించి వివరించబడుతుంది. పంచాయతీ సంస్థల పరిపాలన నిర్మాణాన్ని చర్చించడం జరుగుతుంది. పంచాయతీ సంస్థలు ఆర్థిక వనరుల సమర్థత గురించి చెప్పబడుతుంది. పంచాయతీ సంస్థల యొక్క పరిచయం. పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు ప్రవేశించడం స్వతంత్రం భారతదేశంలో అత్యంత ముఖ్యమైన రాజకీయ ఆవిష్కరణలు ఒకటిగా ప్రశంసించబడింది. ఇది విప్లవాత్మకమైన చర్యగా పరిగణించబడింది. పంచాయతీరాజ్ అనేది స్థానిక స్వపరిపాలన వ్యవస్థ. దీనిలో ప్రజలు తమ అభివృద్ధి బాధ్యతలను తీసుకుంటారు. ప్రజల చొరవ మరియు భాగస్వామ్యం ద్వారా గ్రామీణ అభివృద్ధిని సాధించడానికి ఇది సంస్థాగత ఏర్పాటు వ్యవస్థ. సామాజిక, ఆర్థిక మరియు సాంస్కృతిక అభివృద్ధి లక్ష్యంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమ నిర్వహణ ఈ స్థానిక స్వపరిపాలన సంస్థలకు అప్పగించబడింది. పంచాయతీరాజ్ అనేది గ్రామ, బ్లాక్ మరియు జిల్లా అని మూడు స్థాయిలో మూడు జిల్లా ప్రభుత్వం. అయితే మన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో జిల్లా, మండల పరిషత్, జిల్లా పరిషత్, మండల పరిషత్, గ్రామ పంచాయతీ అంటారు. వరుసగా గ్రామ పంచాయతీ, పంచాయతీ సమితి, దీన్ని మండల పరిషత్ అంటారు. జిల్లా పరిషత్ అనే మూడంచెల ప్రజాస్వామ్య సంస్థల నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ సంస్థలు ప్రజాస్వామ్యం మరియు విద్య యొక్క శిక్షణగా పరిగణించబడతాయి. అభివృద్ధి ఫలాలు సమాజానికి అందేలేగా గ్రామీణ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల స్థాయిలో అమలు చేయడానికి భారతదేశంలో 2,76,700 పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు ఉన్నాయి. వాటిలో 2,69,347 గ్రామ పంచాయతీలు, 6,717 బ్లాక్ సమితులు, పంచాయతీ సమితులు మరియు 654 జిల్లా పంచాయతీలు, జిల్లా పరిషత్తులు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 30.45 లక్షల మంది PRIAలు ఎన్నికైన గ్రామ సభ్యులు గ్రామీణ స్థానిక పాలనలో సహకరిస్తున్నారు. 13.75 లక్షలు అంటే 45% ఎన్నికైన మహిళా ప్రతినిధులు. అంటే పంచాయతీరాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ వార్షిక నివేదిక 2019-2020 వికేంద్రీకరణ మరియు గ్రామ స్వరాజ్ తత్వశాస్త్రం ఆధారంగా ఇది 1959లో స్థాపించబడింది. ఈ యొక్క పాఠంలో మేము పంచాయతీరాజ్ సంస్థల యొక్క నేపథ్యం, నిర్మాణం, శక్తి మరియు విధులను చర్చిస్తాము. అదనంగా మేము బ్యూరోక్రసీ పాత్ర అంటే ఉద్యోగం యొక్క పాత్ర, ఆర్థిక వనరులు మరియు 73వ రాజ్యాంగ సవరణ గురించి వివరిస్తాము. అయితే ప్రాచీన కాలం నుండి భారతదేశంలో గ్రామీణ సంస్థలు ఉనికిలోకి ఉన్నాయి. గ్రామ ప్రారంభం యుగాల్లో గ్రామీణ స్వపరిపాలన కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందింది. జాతీయవాద ఉద్యమంలో అట్టడుగు స్థాయిలో స్వయం పాలనా సంస్థల స్థాపన జాతీయవాద భావజాలంలో ఒక భాగంగా ఏర్పడింది. స్వాతంత్రం కోసం అహింసాయుత పోరాటానికి నాయకత్వం వహించిన మహాత్మా గాంధీ గ్రామ స్వరాజ్యం గురించి నా ఆలోచన ఏమిటంటే, ఇది దాని స్వంత ముఖ్యమైన కోరికల కోసం పొరుగువారితో సంబంధం లేకుండా పూర్తి గణతంత్ర రాజ్యంగా ఉంటుంది మరియు ఇంకా అనేక ఇతర వ్యవహారాలపై ఆధారపడడం అవసరం. గాంధీ ఆలోచనలు విస్తృతమైన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉన్నది. ఇది రాజ్యాంగ సభ చర్చలతో ప్రతిబింబిస్తుంది. అయితే దేశంలో కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ 1952లో ప్రారంభించబడింది. కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్
అక్టోబర్లో 1952లో ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఇది పరిమిత సిబ్బంది మరియు నిధులతో డెవలప్మెంట్ బ్లాక్లు స్థాపించబడ్డాయి. బ్లాక్ డెవలప్మెంట్లో ఆఫీసర్ నేతృత్వంలో పనిచేసే సాంకేతిక నిపుణులతో కూడిన ఎక్స్టెన్షన్ ఆర్గనైజేషన్ సాయంతో ఈ ప్రాంతాన్ని సమన్వయపరచడం సమన్వయపరచడం లక్ష్యంగా అట్టడుగు స్థాయిలో బహుళ సాధ బహుళ సా బహుళార్థ సాధక కార్మికులు ఉన్నారు. సంఘం నుండి సరిపోలే సహకారం ఆధారంగా అట్టడుగు స్థాయిలో బహుళార్థ సాధక కార్మికులు ఉన్నారు. సంఘం నుండి సరిపోలే సహకారం ఆధారంగా ఆర్థిక ఆర్థికాలు అందుబాటులో ఉంచబడతాయి. స్వయం సహాయక చర్యలను ప్రోత్సహించడానికి పరిమిత ప్రభుత్వ నిధులను ఉపయోగించాలనే ఉద్దేశం ఉంటుంది. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు నిధులు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు కేటాయింపులపై నిధుల కేటాయింపులపై కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం యొక్క పనిని సమీక్షించడానికి ప్లాన్ ప్రాజెక్టులపై కమిటీ ప్రోగ్రాంను అధ్యయనం చేయడానికి ఒక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది మరియు వాటిలో వాటి వాటి అమల్లో ఎక్కువ సామర్థ్యాన్ని నిర్ధారించడానికి ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క కంటెంట్ మరియు ప్రాధాన్యతలపై నివేదించబడింది. భారతదేశంలో పంచాయత్ రాజ్ అనేది బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ ప్రసిద్ధి చెందిన ఒక కమిటీ యొక్క సిఫార్సులపై ఆధారపడి ఉంది. కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పుకోదగ్గ పురోగతిని సాధించలేకపోయిందని వివరంగా వివరంగా చెప్పిన కమిటీ శరీరాలకు మన్నికైన బలం లేదా అవసరమైన నాయకత్వం లేనందున ఏదైనా పురోగతి సాధించాలంటే ఈ సంస్థలు ప్రాతినిధ్యం పాత్ర కలిగి ఉండాలని వారు భావించారు. కమిటీ విశ్వసించింది. ఏ కమిటీ? బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ. మనం ప్రాతినిధ్య మరియు ప్రజాస్వామ్య సంస్థలను కనుగొనడం లేదా సృష్టించడం మరియు వాటికి తగిన అధికారం మరియు ఆర్థిక సహాయం అందించడం లేదు. స్థానిక ఆసక్తిని రేకెత్తించడం మరియు అభివృద్ధి రంగంలో స్థానిక చొరవను ప్రేరేపించడం కష్టం. ఈ యొక్క ప్రాథమిక అయితే ఇది జిల్లాలో పెద్ద ఆవరణలో ఉంటాయి. పంచాయత్ రాజ్ యొక్క మూడంచెల నిర్మాణాన్ని స్థాపించడానికి ఏమైందంటే జిల్లా పెద్దదని మరి గ్రామం చాలా చిన్నదని ప్రణాళిక మరియు అభివృద్ధి యూనిట్గా ఉందని బృందం భావించింది. అభివృద్ధి పనుల కోసం గ్రామం కంటే పెద్దది మరియు జిల్లా కంటే చిన్నదైన ప్రాదేశిక అధికార పరిధితో కొత్త స్థానిక సంస్థను సృష్టించాలి. ఇది జిల్లాకు ప్రతినిధిస్తూ 1952లో ఉనికిలోకి వచ్చిన ఒక బ్లాక్కి అనుకూలంగా ఎంచుకుంది. కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ బ్లాక్ల యొక్క అను అనుభవం బ్లాక్ల యొక్క అనుభవం జట్టును బ్లాక్కు అనుకూలంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. బ్లాక్ ఒక ప్రాంతాన్ని అందించింది. గ్రామ పంచాయతీ నిర్వహించలేని విధులను తగినంత పెద్దది మరియు నివాసితులైన వారిని మరియు సేవను ఆకర్షించేందుకు చిన్నది. ప్రతి బ్లాక్కు పంచాయతీ సమితి అనే చట్టబద్ధ సంస్థను ఏర్పాటు చేయాలని సిఫార్సు చేసింది. అంటే బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ మధ్యస్థాయి పంచాయతీ సమితి లేకుండా మండల పరిషత్తు అనే ఒక చిన్నది కాకుండా పెద్దది కాకుండా ఒక సంస్థని ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది. అయితే గ్రామ పంచాయతీ నిర్వహించిన విధులను తగినంత పెద్దది మరియు నివాసితులకు ఆసక్తిమైన సేవను అందించేందుకు చిన్నది. ప్రతి బ్లాక్ పంచాయతీ సమితి అనే చట్టబద్ధ సంస్థను ఏర్పాటు చేయాలని బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ సిఫార్సు చేసింది. సమితి క్రింది గ్రామ స్థాయిలో ఒక గ్రామ పంచాయతీ మరియు సమితి పైన ప్రతి జిల్లాకు ఒక జిల్లా పరిషత్తో సిఫార్సు చేయబడింది. అంటే మండల గ్రామ పంచాయతీ
మండల పరిషత్ లేకుండా బ్లాక్ పంచాయత్ సమితి లేదా జిల్లా పరిషత్, జిల్లా సమితి, ఇలా మూడంచెల విభాగాలని ఏర్పాటు చేయడానికి పూనుకున్నారు. ఇది బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ ఆధారంగానే వాటి యొక్క నిర్మాణం, అధికార విధులు జరుగుతున్నాయని చెప్పబడుతుంది. అయితే అయితే గ్రామ పంచాయతీ, పంచాయతీ సమితి, జిల్లా పరిషత్, ఇది మూడంచెల స్థానిక పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు అంటారు వీటిని. నేరుగా ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులతో గ్రామ పంచాయతీ ఏర్పాటు బృందం భావించింది. గ్రామంలో అయితే పరోక్షంగా ఎన్నికైన సభ్యులతో సమితులు మరియు జిల్లా పరిషత్తులు ఏర్పాటు చేయాలి. కార్యనిర్వాహక వర్గం చర్చాపరమైన విధులను నేరుగా చేయాలని సూత్రప్రాయంగా అందించబడింది. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సమితి బాధ్యత వహించాలి. అలాగే మరియు సమన్వయం మరియు పర్యవేక్షణ విధుల కోసం జిల్లా పరిషత్తు ఇది మూడంచెల సిబ్బందితో తీరులో మరియు ఈ సంస్థలపై నియంత్రణకు సంబంధించిన ఏర్పాట్ల గురించి అనేక సిఫారసులు చేశాయి. ఇది పంచాయతీరాజ్ సంస్థల గురించి చెప్పాలి. అయితే బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ సిఫార్సులకు చాలా వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆమోదించాయి. అందులో పంచాయతీరాజ్ సంస్థలను మొదటగా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలు వీటిని ఏర్పాటు చేశాయి. మొట్టమొదటిగా రెండు రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు రాజస్థాన్, ఈ మూడంచెల ప్రభుత్వం అంటే గ్రామ పంచాయతీ, పంచాయత్ సమితి మరియు జిల్లా సమితి, ఈ యొక్క మూడు అంటే గ్రామ పంచాయతీ, మండల పరిషత్తు, జిల్లా పరిషత్, ఈ మూడంచెల ప్రభుత్వాన్ని మొట్టమొదటిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేశాయి. రాష్ట్రానికి తేడాలు ఉన్నాయి. ఒక రాష్ట్రానికి మధ్య పంచాయత్ సమితిని మన తెలంగాణ, ఆంధ్రలో మండల పరిషత్తు అన్నారు. అలాగే కొన్ని రాష్ట్రాలకి ఇంకో రాష్ట్రాలకు మధ్య తేడా ఉన్నది. అయితే గుజరాత్లో పంచాయతీరాజ్ యొక్క మూడంచెల నిర్మాణం చేయబడింది. ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో బ్లాక్ బదులు జిల్లా అభివృద్ధికి అనువైన యూనిట్గా పరిగణించబడుతుంది. అందువల్ల జిల్లాలు ప్రణాళిక మరియు అభివృద్ధి యూనిట్లుగా చూపించబడుతున్నాయి. మరియు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను అమలు చేయడానికి జిల్లా పరిషత్ యొక్క విస్తృత చేతుల మీదుగా సమితులను ఏర్పాటు అయినప్పటికీ ఇది మహారాష్ట్ర నమూనాలో దీనికి అభివృద్ధి పనులు అప్పగించారు. రెండవ జిల్లాలో ప్రణాళిక మరియు అభివృద్ధి యూనిట్గా ఉంది. ఈ రెండు నమూనాల మధ్య వివిధ రాష్ట్రాల పంచాయతీరాజ్ సంస్థల నిర్మాణంలో వారి రాజ్యాంగం, అధికారం, విధులు, స్వభావం మరియు వివిధ శ్రేణుల యొక్క పరిణామానికి సంబంధించిన వైవిధ్యం ఉంది.
కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు పంచాయత్ రాజ్ను బలోపేతం చేయడానికి, సంస్కరణలను సమీక్షించడానికి మరియు సిఫార్సు చేయడానికి అనేక కమిటీలు మరియు కమిషన్లు నియమించబడ్డాయి. 1978లో శ్రీ అశోక్ మెహతా 1978లో శ్రీ అశోక్ మెహతా కమిటీ కూడా అధ్యక్షతన కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించింది. పం పంచాయత్ రాజ్ కమిటీని పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లు బలహీనతకు కారణమైన అంశంగా భావించారు. ఇప్పుడు ఆయన పంచాయత్ రాజ్ సంస్థలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు పంచాయతీరాజ్ సంస్థల యొక్క బలోపేతం చేయడానికి, సంస్కరణను సమీక్షించడానికి మరియు సిఫార్సులు చేయడానికి అనేక కమిటీలు మరియు కమిషన్లు నియమించబడ్డాయి. 1978లో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను సమీక్షించినందుకు ఇది చాలా ముఖ్యమైనదిగా ఏర్పాటు చేశారు. అయితే పంచాయతీరాజ్ సంస్థల యొక్క 1978లో అశోక్ మెహతా ఎప్పుడైతే బ్లాక్ సమితి అంటే పంచాయత్ సమితి మరియు జిల్లా సమితిగా చెప్పాడు. అయితే పంచాయతీరాజ్ సంస్థల యొక్క బలహీనతకు కారణమైన అంశాలు జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన తర్వాత గ్రామ మరియు జిల్లాల మధ్య మండల పంచాయతీలు రాజ్యాంగాన్ని సిఫార్సు చేసింది. అయితే రెండు కాకుండా కింది స్థాయి, పై స్థాయి కూడా మధ్య స్థాయి కూడా ఉండాలని ఈ యొక్క జిల్లా మండల పంచాయతీ రాజ్యాంగాన్ని సిఫార్సు చేసింది. అయితే 15,000 మంది నుండి 20,000 జనాభా ఉన్న మండలి పంచాయతీ అవసరమైన లింకులకు నకిలీ చేయడానికి సులభతరం చేస్తుంది. మేధో సంపత్తిని మేధో సంపత్తిని చేస్తూ వీటిలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కేంద్రంగా మార్చాల్సి వచ్చింది. ప్రయత్నించి కమిటీ భావించింది. ఇది రాజ్యాంగం, కమిటీ వ్యవస్థ ప్రత్యక్ష భాగస్వామ్యం యొక్క ప్రయోజనాన్ని గుర్తించింది. అయితే ఈ యొక్క పంచాయతీరాజ్ సంస్థల యొక్క భాగస్వామ్యంతో పాటు ఎప్పుడైతే మనకు ఈ యొక్క పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు ఉన్నాయో అప్పటి నుంచి బల్వంత్ రాయ్ మెహతా మరియు అశోక్ మెహతా యొక్క సిఫార్సుల ప్రకారం పట్టణ గ్రామీణ ప్రాంత గ్రామీణ పట్టణ సంబంధాలను బలోపేతం చేయడం మొదలైనవి. ఉత్తరప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక మరియు పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి రాష్ట్రాలు అశోక్ మెహతా కమిటీ సూచించిన సంస్కరణను అమలు చేయడానికి కొన్ని ప్రయత్నాలు చేశాయి. ఆ విధంగా పంచాయత్ రాజ్ కమిటీ సంస్థల యొక్క పంచాయతీ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టేందుకు అశోక్ మెహతా కమిటీ వ్యవస్థకు పునర్నిర్మించలేదు. అయితే తక్కువ కాలం అధికారంలో ఉన్న జనతా పార్టీ అశోక్ మెహతా కమిటీ నివేదికను అమలు చేసేందుకు సమయం దొరకలేదు. ఇందిరాతో పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదు. ఇందిరాగాంధీ పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదు. అయితే ఈ యొక్క గ్రామీణ పంచాయతీరాజ్ సంస్థల యొక్క విధానాల్లో
1992 ప్రభుత్వ చట్టం వచ్చింది. దీన్ని పార్ట్ 9లో పిలువబడే కొత్త అధ్యాయం రాజ్యాంగంలో చేర్చబడింది. అప్పుడు కేంద్రంలో పివి నరసింహారావు గారు ప్రధానమంత్రిగా, పివి నరసింహారావు గారు కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇది నా ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క అంశాన్ని చేపట్టింది. మరియు 72వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టింది. మరియు 1992లో 73 రాజ్యాంగ సవరణ చట్టంగా మారింది. 72వ రాజ్యాంగ పార్లమెంటు సవరించబడితే అది 73వ రాజ్యాంగ సవరణగా అది పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టింది. ఈ సవరణ చట్టం పార్ట్ 9గా పిలువబడి ఒక కొత్త అధ్యాయం రాజ్యాంగంలో చేర్చబడింది. ప్రధాన నిబంధనలు గ్రామం, ఇంటర్మీడియట్ మరియు జిల్లా స్థాయిలో పంచాయత్ రాజ్ 3 అంచెల స్థాయి వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టాలి. పంచాయతీ సమితిలోని ఓట్లందరికీ కూడా గ్రామ సభలో ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఓట్లతో కూడిన గ్రామ సభ, అందులో ఎవరైతే 18 సంవత్సరాలు నిండి ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా గ్రామ సభలో సభ్యులు. ఎవరికైతే ఓటు వేసే హక్కు ఉంటుందో వాళ్ళందరూ కూడా గ్రామ సభలో సభ్యులుగా ఉంటారు. పంచాయతీలోని అన్ని స్థాయిల్లో సీట్లు ప్రత్యక్షంగా ఎన్నికల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి. పార్లమెంట్ సభ్యులు మరియు శాసనసభ్యులు మరియు శాసన మండలి సభ్యులు ఇంటర్మీడియట్ జిల్లా స్థాయిలో పంచాయత్ రాజులతో సభ్యులుగా ఉంటారు. విద్య మరియు షెడ్యూల్ కులాలు మరియు తెగులతో అయితే ఇందులో గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ పంచాయతీలు, స్థానిక సంస్థల్లో అన్ని పంచాయతీలు అన్ని స్థాయిలోనూ సీట్లన్నీ ప్రత్యక్షంగానే భర్తీ చేయబడతాయి. అందులో ఉండే పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులు మరియు శాసనమండలి సభ్యులు అంటే మెంబర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్, మెంబర్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, మెంబర్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కూడా ఆ యొక్క స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఓటు వేస్తారు మరియు సభ్యులుగా ఉంటారు. జిల్లా స్థాయిలో పంచాయతీల్లో సభ్యులుగా ఉంటారు మరియు షెడ్యూల్ కులాలు మరియు తెగలతో పాటు మహిళలకు కూడా సీట్లు రిజర్వ్ చేయబడ్డాయి. ఈ యొక్క పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో మహిళలకు మరియు షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలు, వెనుకబడిన తెగల వారందరికీ కూడా రిజర్వేషన్ జనాభా ప్రాతిపదిక ఏర్పాటు చేయబడింది. జిల్లా స్థాయిలో పంచాయతీల్లో సభ్యులుగా ఉంటారు మరియు షెడ్యూల్ కులాలు మరియు తెగలతో పాటు మహిళలకు కూడా సీట్లు రిజర్వ్ చేయబడ్డాయి. ఈ సవరణ వెలుగులో అన్ని రాష్ట్రాల మరియు జిల్లా కేంద్ర ఇది 73వ రాజ్యాంగ సవరణ. ఇది 1992 చట్టం ప్రకారం 73వ సంవరణ చట్టంగా మారి అది ఏప్రిల్ 24 1993 నుంచి ఇది అమల్లోనికి వచ్చింది. పంచాయతీరాజ్ సంస్థల చట్టం 11th షెడ్యూల్లో చేర్చబడింది. 73వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం 1992 పంచాయతీలకు ఏర్పాటు చేసి ఏప్రిల్ 24, 90 నుండి ఈ చట్టం అమలుకు వచ్చింది. ఇది ఎన్నికలను సవరించని రాష్ట్రాలు కోరుతున్నాయి. 1994 పంచాయతీలను చట్టానికి అనుగుణంగా తీసుకోవడానికి సంబంధిత చట్టం యొక్క ప్రధాన లక్షణాలు క్రింద చేర్చబడ్డాయి. భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఇంటర్మీడియట్ మరియు జిల్లా స్థాయిలో
మూడంచెల పంచాయతీలకు ఏకస్వరూప వ్యవస్థను అందిస్తుంది. కానీ 20 లక్షల జనాభాకు మించిన 20 లక్షల జనాభా మించకుండా రాష్ట్రాలకు ఇంటర్మీడియట్ ది నార్ని ఇంటర్మీడియట్ ద స్థాయిలో పంచాయతీల ఏర్పాటుకు చేయబడ్డాయి. నాగాలాండ్, మేఘాలయ మరియు మిజోరం మినహా భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ మరియు ఢిల్లీ మినహా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేశారు. నాగాలాండ్, మేఘాలయ మరియు ఢిల్లీ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం. పంచాయతీలోని అన్ని స్థానాలు పంచాయతీ ప్రాంతంలోని ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాల నుండి ప్రత్యక్ష ఎన్నికల ద్వారా ఎంపిక చేయబడుతుంది. వ్యక్తులచే భర్తీ చేయబడతాయి. ఒక రాష్ట్ర శాసనసభ మధ్యంతర మరియు జిల్లా స్థాయిల్లో పంచాయతీల్లో ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ప్రాతినిధ్యం చట్టం ద్వారా వీళ్ళు ఆ యొక్క సమావేశంలో పాల్గొంటారు. ఇది మనకు ఏదైతే గుర్తింపు ఇచ్చిందో ఆ గుర్తింపు అనుసారం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే భోజనం ప్రకారం వాళ్ళు పంచాయతీల సంస్థాన్ని చూడమని చెప్పలేదు. అయితే ఈ యొక్క పంచాయతీల్లో అన్ని స్థాయిలో ప్రాంతాల్లోని ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాల నుండి ప్రత్యక్ష ఎన్నికల ద్వారా ఎంపిక చేయబడిన వ్యక్తులచే భర్తీ చేయబడతాయి. ఒక రాష్ట్ర శాసనసభ మధ్యంతర మరియు జిల్లా స్థాయిలో పంచాయతీలో ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు ప్రాతినిధ్య చట్టం ద్వారా అందించవచ్చు. ఇంటర్మీడియట్ స్థాయి మరియు జిల్లా స్థాయిలో గ్రామ పంచాయతీల వైస్ చైర్పర్సన్ల ప్రాతినిధ్యం కూడా ఈ ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఈ యొక్క స్థాయి జిల్లా స్థాయిలో గ్రామ పంచాయతీల యొక్క చైర్పర్సన్లు ప్రాతినిధ్యం కూడా రాష్ట్రం అందిస్తుంది. దీంతో మూడంచెల మరియు సేంద్రియ అనుసంధానం కూడా ఏర్పడుతుంది. పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు పిఆర్ఏ పబ్లిక్ పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అభివృద్ధికి ఆటంకం కలిగించే ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి సహాయ వ్యవస్థలో సాధారణ మరియు అయితే పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు అభివృద్ధికి ఆటంకం కలిగించే ప్రధాన కారణాలు ఒకటి సమయ వ్యవధిలో సాధారణ మరియు ఆవర్తన ఎన్నికలు లేకపోవడం. అంటే ఈ రోజుల్లో తెలంగాణలో ఆల్రెడీ పంచాయతీరాజ్ సంస్థల యొక్క ఎన్నికలు ముగిసిపోయినాయి. అంటే ముగిన నుండి 6 నెలల లోపల వాటికి ఎన్నికలు నిర్వహించాలి. కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పంచాయతీరాజ్ సంస్థల యొక్క కాల పరిమితి కూడా ముగిసిపోయింది. వాటికి ఇంకా ఎన్నికలు నిర్వహించడం లేదు. వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ముఖ్యమంత్రి అతి తొందరలో మేము వాటికి ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని అంటోంది. కానీ ఇంతవరకు కూడా దాని యొక్క ఊసే లేదు. అయితే వాటికి కొత్త సంస్థలకు ఏం చేయాలంటే 6 నెలల్లోనే ఎన్నికలు నిర్వహించడం రాష్ట్రానికి తప్పనిసరి చేయబడింది. ఈ సంస్థలకు కొనసాగింపు మరియు బలాన్ని అందిస్తుంది. మరియు వారు తాము సమర్థవంతమైన మరియు బలమైన సంస్థలుగా స్థాపించుకోగలుగుతారు. సమాజంలోని బలహీన వర్గాల నిజమైన మరియు అర్థవంతమైన భాగస్వామ్యాన్ని నిర్ధారించడానికి చట్టం వారి జనాభా నిష్పత్తిలో 3 స్థాయిలో ఈ సంస్థల యొక్క సభ్యత్వాలలో షెడ్యూల్ కులాలు మరియు షెడ్యూల్ తెగలకు రిజర్వేషన్లు అందిస్తుంది. మెంబర్షిప్ స్థాయిలో కేవలం పాల్గొనడం జరుగుతుంది ఉండకపోవచ్చు. అయితే అందువల్ల రాష్ట్రాలలో వారి జనాభా నిష్పత్తిలో ఈ వర్గాలకు కూడా రిటైర్స్ యొక్క షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలు మరియు వెనుకబడిన తరగతుల యొక్క
రిజర్వేషన్లు ఏర్పాటు చేస్తుంది. అయితే అందువల్ల రాష్ట్రంలో జనాభా నిష్పత్తిలో ఈ వర్గాలకు కూడా చైర్పర్సన్లు కార్యాలయంలో రిజర్వేషన్ చట్టం అందిస్తుంది. అంటే దాన్ని షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగలు ఎన్నుకున్న వాళ్ళ కోసం మరి మహిళలకు కూడా కొన్ని సీట్లను కొన్నిసార్లు చైర్పర్సన్ రిజర్వేషన్ చేయబడుతుంది. ఇది ఒక విశిష్టమైన నిబంధన మరియు అన్ని స్థాయిల్లో నిర్ణయం తీసుకోవడంలో ఈ బలహీన వర్గాలకు సరైన స్వరాన్ని అందించడంలో కూడా నిర్ తర్జ నిర్భయంగా 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 అయితే ఈ యొక్క పంచాయత్ రాజ్ సంస్థల ముందు వాటికి రిజర్వేషన్ ప్రకారం వాటి చైర్మన్ మరియు ఇతర సభ్యులను కూడా నియమించడం జరుగుతుంది. మన జనాభాలో సగం మంది మహిళలు ఉన్నారు. మన జనాభాలో సగం మంది మహిళలు ఉన్నారు. వారికి కూడా వివిధ స్థానిక కార్యాలయంలో అనేక అవకాశాలు కల్పించడం కోసం మూడింట ఒక వంతు మందికి తక్కువ కాకుండా చైర్పర్సన్లు పదవులు వారికి అనుకూలంగా రిజర్వ్ చేయాలి. మూడింట ఒక పర్సన్, నాలుగుంటే ఒక సీటు మహిళలకు కేటాయించబడుతున్నది స్థానిక సంస్థల్లో. సవరణ ప్రకారం 73వ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం సవరణ గ్రామసభకు ముఖ్యమైన పాత్ర కేటాయించదు. ఒక గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని ఓటర్లందరూ దానిలో సభ్యులుగా ఉంటారు. అది అటువంటి అధికారాన్ని అమలు చేస్తుంది మరియు చట్టం తద్వారా సాధించగల శక్తిని సాధించగల శక్తిని. ఈ ఒక 73వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా వాటి యొక్క నిర్మాణం మరియు అధికారం గురించి మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే 73వ రాజ్యాంగ సవరణకు ముందు కూడా అన్ని రాష్ట్రాల్లో గ్రామ సభలు ఉండేవి, కానీ అవి కాగితంపైనే ఉన్నాయి మరియు వాటి పాత్ర చాలా తేలిక అయినది. గ్రామీణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గ్రామ సభ యొక్క సంస్థను పునర్జీవించడానికి ప్రజలకు గ్రామ గ్రామాభివృద్ధి గ్రామ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల నుంచి చేపడుతుంది. గ్రామ సభ యొక్క సంస్థను పునరుద్ధరింపజేయాలి. ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేసి కార్యక్రమాన్ని స్థావరం నుండి అభివృద్ధి పరచాలి. పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు బలమైన ఆర్థిక సహకారాన్ని అందించినట్లయితే పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు బలమైన ఆర్థిక స్థావరాన్ని అందించినట్లయితే అవి అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఈ ప్రయోజనం కోసం చట్టం తప్పనిసరిగా చట్టం ప్రతిపాదన ఆర్థిక బదిలీల వ్యవస్థను అందిస్తుంది. పంచాయతీల ఆర్థిక స్థితిగతులను సమీక్షించడానికి మరియు ఈ సంస్థల యొక్క వనరులను బలోపేతం చేయడానికి తగిన సిఫార్సు చేయడానికి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ప్రతి రాష్ట్రంలో స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ప్రతి సంవత్సరంలో ఒకసారి ప్రతి రాష్ట్రంలో స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తుంది. అయితే ఈ యొక్క పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు ఎలా ఉన్నాయంటే పంచాయతీరాజ్ సంస్థ యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులను సమీక్షించడానికి మరియు సంస్థల యొక్క వనరులను బలోపేతం చేయడానికి ఎట్లానైతే తగిన సిఫార్సు చేయడానికి ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి రాష్ట్రంలో స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ ఆర్థిక సంఘాన్ని ద్వారా వీటిని స్థానిక సంస్థలను బాగా తమ యొక్క ప్రత్యేకమైన విధానాలతో అభివృద్ధి చేయడానికి ఉంటుంది. అయితే రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కూడా పంచాయతీ ఎన్నికల పర్యవేక్షణ, దిశానిర్దేశం, నిర్వహణ కోసం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కూడా అందిస్తుంది సహాయ సహకారాలు. అయితే
పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో 29 అంశాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా 11వ షెడ్యూల్లో చేర్చారు. అందులో ఉదాహరణకి వ్యవసాయం, మైనర్ ఇరిగేషన్, ఫిషరీస్, గ్రామీణ గృహాలు మొదలైనవి. పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు నిధులను అప్పగించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మార్గదర్శకంగా ఉపయోగపడతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి, సామాజిక న్యాయం కోసం పంచాయతీలు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలి. పంచాయతీలు రూపొందించిన ప్రణాళికల జిల్లా ప్రణాళిక సంఘం ఏకీకృతం చేయబడింది. జిల్లాలో పంచాయతీల సమితి పంచాయతీలు, జిల్లా పంచాయతీలు మరియు మున్సిపాలిటీ రూపొందించడం ప్రణాళిక చేయబడతాయి. అయితే జిల్లా జిల్లా ప్రణాళిక సంఘం డిస్ట్రిక్ట్ ప్లానింగ్ కమిషన్ యొక్క రాజ్యాంగ సవరణ చట్టంలోని ముఖ్యమైన నిబంధనలు శోధించబడింది. అయితే జిల్లా పంచాయతీలు మరియు మున్సిపాలిటీలు రూపొందించిన ప్రణాళికలు ఏకీకృతం చేయడానికి జిల్లా ప్రణాళిక సంఘ డిస్ట్రిక్ట్ ప్లానింగ్ కమిషన్ యొక్క రాజ్యాంగ సవరణ చట్టంలోని మరొక ముఖ్యమైన నిబంధన 73వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం 1992 ప్రకారం పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు రాజ్యాంగ హోదా, ఈ సంస్థల యొక్క సామాజిక పునాదిని విస్తరించడం, పంచాయతీలను ప్రణాళికరచన పునాదిగా మార్చడం, పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు చేపట్టే అభివృద్ధి పనుల కోసం రాజ్యాంగబద్ధంగా కేటాయించిన నిధులు కేటాయింపు మరియు సమయ వ్యవధిలో క్రమమైన మరియు ఆవర్తన ఎన్నికలు సమయం అంటే 6 పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ కూడా సమయం కాల పరిమితి 6 నెలల ముందే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి ఎన్నికలు జరపాలని బల్వంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ సిఫార్సు చేసింది. పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు 73వ రాజ్యాంగ సవరణ యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాల గురించి మీకు తెలియజేస్తారు. గ్రామసభ పంచాయతీ సంస్థలోకి దిగువ స్థాయిలో ఉన్నది గ్రామసభ పంచాయతీలో ముఖ్యమైన లక్షణం గ్రామసభ. ఇది అత్యున్నతమైన గ్రామసభ మరియు పంచాయతీ సంస్థల యొక్క ఏకైక చట్టం ప్రకారం చట్టబద్ధమైన హోదాను కలిగింది. ఈ పంచాయతీ సంస్థ అనేది గ్రామ పంచాయతీ అనేది ఇది శాశ్వతమైంది. దీనికి ఒక ప్రత్యేక హోదాను కల్పించారు. ఇది గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని గ్రామం యొక్క ఓటర్లుగా నమోదవుతారు. వయోజన ప్రజలందరికీ అయితే గ్రామసభ ప్రతి సంవత్సరం 2 నుంచి 4 సాధారణ సమావేశాలను నిర్వహించడం తప్పనిసరి. గ్రామసభ 2 నుంచి 4 సార్లు సమావేశం, 2 మాత్రం ఖచ్చితంగా. ఒకటి స్వతంత్ర దినోత్సవం 15 ఆగస్టు రోజు మరియు రిపబ్లిక్ డే 26 జనవరి. ఖచ్చితంగా ఈ 2 రోజుల్లో గ్రామ సభను ఏర్పరచారు. ఒకవేళ ఆ యొక్క గ్రామ పంచాయతీ అధ్యక్షులు అయితే సంవత్సరంలో ఒక 3 నుంచి 6 సార్లు దాని యొక్క సమావేశాలకు అవసరం. కానీ 2 నుంచి 4 సార్లు అయితే ఖచ్చితంగా బదిలీ చేస్తారు. అయితే మరియు ఈ చట్టం ద్వారా రాష్ట్ర శాసనం ఆమోదించిన విధులను నిర్వర్తించవచ్చు. చాలా రాష్ట్రాల్లో గ్రామ సభలు అత్యాధునిక స్థాయిలో ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్య సాధనంగా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. పంచాయతీ యొక్క ఖాతాలు మరియు పరిపాలనను పరిగణలోకి తీసుకునే అధికారం మరియు వివిధ పథకాల కింద లబ్ధిదారులను గుర్తించడం మరియు అభివృద్ధి కోసం పనులు మరియు ప్రణాళికలను ఆమోదించే అధికారం వీటికి ఉంటుంది. దీనికి గ్రామ పంచాయతీ. అయితే జిల్లా పరిషత్ జిల్లా పరిషత్ పంచాయతీ సమితి అంటే గ్రామ పంచాయతీలో మధ్యలో పైన ఉన్నది గ్రామ పంచాయతీ సమితి. ఇది పంచాయతీ సమితి అనేది రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మండల పరిషత్ అంటారు. పంచాయతీ సమితి మరో పేరు మండల పరిషత్.
పంచాయతీరాజ్ నిర్మాణంలో పంచాయతీ సమితి తదుపరి ముఖ్యమైన సంస్థ. దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లో సమితులకు ముఖ్య భూమిక లభిస్తుంది. ఈ ప్రాంతంలోని ఓటర్లు నేరుగా తమ ప్రతినిధులను సమితుల్లో ఎన్నుకుంటారు. రాష్ట్రం గ్రామ పంచాయతీల చైర్పర్సన్ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు మరియు ఎమ్మెల్సీల ప్రాతినిధ్యం కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ విధంగా గ్రామ స్థాయి పంచాయతీల రాష్ట్రానికి ఎదుగుదల ఉంటుంది. అయితే ఈ యొక్క గ్రామ పంచాయతీలో పంచాయతీ సమితి మధ్యస్థాయిలో ఇందులో కూడా ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, మండల పరిషత్, మెంబర్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, మెంబర్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్, మెంబర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్, వీళ్ళందరూ కూడా సభ్యులుగా ఉంటారు. ఇది ఇది ఈ విధంగా పంచాయతీ సమితి నిర్మాణం రాష్ట్రాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. అయితే సీట్లు షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలు మరియు మహిళలకు రిజర్వ్ చేయబడతాయి. గ్రామ స్థాయిలో, మండల స్థాయిలో కూడా, జిల్లా స్థాయిలో కూడా. జిల్లా పరిషత్ పై అంచె. జిల్లా పరిషత్ తృతీయ శ్రేణి. మొదటిది పంచాయత్ సమితి, రెండవది పంచాయతీ సమితి, మూడవది జిల్లా పరిషత్తు. మనం తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ, మండల పరిషత్తు, జిల్లా పరిషత్తు. జిల్లా పరిషత్ నమూనా పంచాయతీ సమితిలో మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఓటర్లు నేరుగా తమ నియోజకవర్గాల నుంచి తమ ప్రతినిధులను ఎన్నుకుంటారు. ఈ సీట్లు కూడా షెడ్యూల్ కులాలు, తెగలు మరియు మహిళలకు రిజర్వేషన్ చేయబడతాయి. రాష్ట్ర శాసనసభ పంచాయతీ సమితుల అధ్యక్షులు ఎంపీలకు చట్టం ద్వారా ప్రాతినిధ్యం కల్పించవచ్చు. ఎమ్మెల్సీలు కూడా ఈ యొక్క జిల్లా పరిషత్లో వాళ్ళకి కూడా మెంబర్షిప్ ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా ఎన్నికల్లో ఓటు వేస్తారు. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్, బీహార్, ఛత్తీస్గఢ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, జార్ఖండ్, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఒడిశా, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలు మహిళలకు 50% రిజర్వేషన్ అందిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఈ 9 రాష్ట్రాలు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, బీహార్, ఛత్తీస్గఢ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, జార్ఖండ్, కేరళ, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఒరిస్సా, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో మహిళలకి 50% ఈ యొక్క స్థానిక సంస్థల్లో వాళ్ళకి రిజర్వ్ అంటే మండల పరిషత్, జిల్లా పరిషత్, మండల పరిషత్, మండల సమితి లేదా గ్రామ పంచాయతీలో 3 అంచెల దాంట్లో మహిళలకు 50% రిజర్వేషన్ అందిస్తున్నాయి. శక్తి మరియు విధులు. గ్రామ పంచాయతీ యొక్క శక్తి, దాని యొక్క విధులు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకుందాం. గ్రామ స్థాయిలో షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రణాళిక మరియు అమలుకు పంచాయతీ 11వ షెడ్యూల్లో పేర్కొన్నారు. ఈ యొక్క 3 అంచెల ప్రభుత్వాల యొక్క విషయాన్ని 11వ షెడ్యూల్లో చేర్చబడింది. అయితే ఈ సంస్థలు తమ వద్ద ఉన్న విధుల పరిధిలో అనేక విధులు ఉంటాయి. అంటే ముఖ్యమైన గణాంకాల ప్రకారం జీపీ ప్రాంత అభివృద్ధికి మరియు ప్రణాళికలు తయారు చేసి వార్షిక బడ్జెట్ తయారీ, విపత్తు సమయంలో సహాయక చర్యలను సమీకరించి శక్తి బహిరంగ స్థలాలు ఆవిష్కరణను తొలగించడం జరుగుతుంది. మరియు స్వచ్ఛంద కార్మికులు మరియు సంఘం పనులకు సహకారం ఉంటుంది. ఈ మధ్య అయితే స్వచ్ఛంద కార్మికులు మరియు సంఘం పనులకు సహకారం అందించడం జరుగుతుంది. ఇది ముఖ్యమైన విధులు వ్యవసాయం. దీని యొక్క ముఖ్యమైన విధులు ఏంటి? వ్యవసాయం, పశుపోషణ, మత్స్య, గ్రామీణ గృహాలు, తాగునీరు, గ్రామీణ విద్యుదీకరణ, సాంప్రదాయేతర ఇంధన పనులు, ప్రాథమిక మరియు మాధ్యమిక పాఠశాలల్లో విద్య, ప్రాథమిక మరియు మాధ్యమిక పాఠశాలలో సహా వయోజన విద్య, గ్రంథాలయాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు మరియు మార్కెట్లు, ఫేర్లు, గ్రామీణ
అయితే ఇవన్నీ కూడా గ్రామ స్థాయిలో, జిల్లా స్థాయిలో, మండల స్థాయిలో ఇవన్నీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలుగా చెప్పబడుతున్నాయి. గ్రామ పంచాయతీలు తప్పనిసరి మరియు విచక్షణ విధులు 2 అప్పగించబడతాయి. ఇవి పౌరుని యొక్క ఇవి అయితే గ్రామ పంచాయతీలకు తప్పనిసరి మరియు విచక్షణ విధులు 2 అప్పగించబడతాయి. ఇవి పౌర మరియు అభివృద్ధి 2, వ్యవసాయం, ప్రాథమిక విద్య, ఆరోగ్యం మరియు పారిశుద్ధ్యం మరియు స్థానిక సౌకర్యాలు వంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రధాన ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. తగిన వనరులు లేకుండా వారు చాలా విధులలో చార్జ్ చేయబడుతున్నారు. సాధారణంగా సాధారణంగా భావించబడుతుంది. పంచాయతీ సమితి అయితే ఈ గ్రామ పంచాయతీలో బ్లాక్‌లు, జీపీలు ప్రణాళిక మరియు గ్రామ పంచాయతీలు ప్రణాళికలు పరిశీలన మరియు ఏకీకరణ జిల్లా పరిషత్తులో సమర్పించడం. బ్లాక్‌లు మరియు వార్షిక బడ్జెట్‌లు తయారు చేయడంలో జిల్లా పరిషత్ యొక్క సమయ పరిమితులు ఉంటాయి. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, విపత్తుల్లో ఉపశమనాన్ని అందించడం ఈ యొక్క స్థానిక సంస్థల యొక్క ముఖ్య భూమిక వహిస్తాయి. అటు అటువంటి విధులు నిర్వహించడం ప్రస్తుతం జిల్లా పరిషత్ ద్వారా అప్పగించబడినటువంటి అటువంటి పనులను అమలు చేయడం కూడా జరుగుతుంది. అదనంగా పంచాయత్ రాజ్‌కి భూ పెరుగుదల మరియు వార్షిక అభివృద్ధిని, మైనర్ ఇరిగేషన్, పశుపోషణ, మత్స్య, పాడి మరియు పౌల్ట్రీ, మరియు కుటీర పరిశ్రమలు, తాగునీటిని, గ్రామీణ గ్రామీణ అభివృద్ధిలో గ్రామీణ అభివృద్ధిలో విద్యుదీకరణ, గ్రామ గ్రామ అభివృద్ధి, గ్రామీణ విద్యుదీకరణ, ఖాదీ మొదలైన పెద్ద సంఖ్యలో అధికారాలు మరియు విధులు అప్పగించబడ్డాయి. అయితే జిల్లా పరిషత్ ఇది జిల్లా పరిషత్ అనేది ఉన్నత భాగం. ఇది పంచాయతీరాజ్ సంస్థల్లో ఇది పంచాయతీలో జిల్లాలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు మరియు సేవల యొక్క నిర్వహణకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలపై ఈ యొక్క జిల్లా పరిషత్ తన ఆధిపత్యాన్ని చెలాయిస్తుంది. ఇది ఏదైనా చట్టబద్ధమైన లేదా కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వులు అమలుకు సంబంధించి ప్రభుత్వం సూచించిన విషయాలపై ప్రభుత్వానికి సలహా ఇస్తుంది మరియు చట్టంలో నిర్దేశించిన పద్ధతిలో పంచాయతీరాజ్ సమితులను కూడా పరిశీలిస్తుంది మరియు ఆమోదిస్తుంది. ఉదాహరణకు హర్యానా పంచాయతీరాజ్ చట్టం 1994లోని సెక్షన్ 107 జిల్లా పరిషత్ మరియు జిల్లా పరిషత్ మరియు ప్రభుత్వం యొక్క వ్రాతపూర్వక ఉత్తర్వు చెల్లనేరదని చెప్పింది. ఏదైనా భాగంలో గ్రామ పంచాయతీ మరియు పంచాయతీ సమితి యొక్క అన్ని లేదా ఏదైనా పరిపాలనాపరమైన ప్రయోజనాల పనితీరు కూడా చేయించడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఈ గ్రామ స్వరాజ్ అంటే ఈ గ్రామ స్వరాజ్ పోర్టల్ మరియు మొబైల్ యాప్ల ద్వారా పంచాయతీరాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి ప్రణాళికలను సిద్ధం చేయడానికి మరియు అమలు చేయడానికి ఒక ఇంటర్ఫేస్ అందిస్తుంది. ఇప్పుడు వికేంద్రీకరణ ప్రణాళిక ప్రగతిని సాధించడానికి పని ఆధారిత అకౌంటింగ్ పై ఆటోమేటిక్ సమాచారం సేకరించడం సౌకర్యంగా మరియు చేయడం. ఈ రోజుల్లో ఈ గవర్నెన్స్ ఏదైతే ఉందో ప్రభుత్వ పాలనలో ఈ గ్రామ స్వరాజ్ కూడా ఏర్పాటు చేసి మొబైల్ యాప్ ద్వారా పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు వివిధ కింది స్థాయి నుంచి గ్రామ స్థాయి, మండల పరిషత్, జిల్లా పరిషత్, జిల్లా పరిషత్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వంతో అనుసంధానం చేసబడుతుంది. ఎప్పటికప్పుడు ఏ పని చేయాలన్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం డైరెక్ట్గా తన యొక్క ప్రత్యక్షంగానే డైరెక్ట్గా గ్రామ పంచాయతీలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునే స్తోమత ఈ ఈ గ్రామ స్వరాజ్ పోర్టల్ ద్వారా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. పరిపాలన, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్ట్రక్చర్, పరిపాలన యొక్క నిర్వహణ పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు
పంచాయతీరాజ్ సంస్థల్లో సమర్థవంతమైన మరియు సమర్థులైన సిబ్బంది అవసరం మొదటి నుండి గుర్తించబడు. అంటే పని చేసేవాడు, పని విలువ తెలిసినవాడు, పని చేయగల సమర్థులు అవసరం ఉంది. అది మొదటి నుంచి ప్రభుత్వాలు గుర్తించబడ్డాయి. స్థానిక స్వపరిపాలనా సంస్థలు అనేక విధులు నిర్వహించాలి. సాంకేతిక మరియు పరిపాలనా సిబ్బంది అవసరమయ్యే హర్యానా వంటి రాష్ట్రాల్లో కేంద్ర స్థాయిలో పథకాల ప్రణాళిక మరియు అమలు పర్యవేక్షణలో వారు పూర్తిగా పాల్గొంటారు. రాజకీయ కార్యనిర్వాహకులు కాలానుగుణంగా మారుతున్నందున ఈ యొక్క సంస్థల యొక్క విధానాలు మరియు కార్యక్రమాల్లో కొనసాగింపు అందిస్తున్నాయి. నిష్పక్షపాతంగా నిష్పక్షపాతంగా మరియు ఆబ్జెక్టివ్ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి సమర్థ సిబ్బంది కూడా అవసరం ఉంటుంది. పంచాయతీరాజ్ సంస్థల్లో రెండు కేటగిరీ సిబ్బంది ఉన్నారు. ఒకటి పంచాయతీరాజ్ సంస్థ నియంత్రణలో ఉంచబడిన రాష్ట్ర కేడర్ అధికారులు, బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్లు, మరియు స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ల నుండి ఇతర సాంకేతిక అధికారులు. వారి నియామకాలు, బదిలీలు, పదోన్నతులు మరియు క్రమశిక్షణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. రెండవది ప్రత్యేక పంచాయతీరాజ్ కేడర్ రాజ్యాంగం. ఇవి మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు రాజస్థాన్లో కనిపిస్తుంది. పంచాయతీ రాజులో స్థూలంగా సాధారణ మరియు సాంకేతిక అధికారులు అనే రెండు రకాల అధికారులను గుర్తింది. చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్లు, గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీలు, తర్వాత గ్రామస్థాయి కార్మికులు కూడా మనము చూడవచ్చును. దేశంలో పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి సేవా నిబంధనల ప్రకారం నియమించిన ప్రగతి ప్రసార అధిపతి, పంచాయతీ విస్తరణ క్లర్కులు, విఎల్డబ్ల్యూ మొదలైన వారు విస్తృతంగా స్థానిక కేడర్ అధికారులను కలిగి ఉంటుంది. వారు జిల్లా స్థాయిలో నియమితులై మరియు పంచాయతీ సంస్థ ఉద్యోగులుగా పరిగణించబడతారు. దేశంలో పిఆర్ఐ పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే సిబ్బంది తీరులో పెద్ద మొత్తంలో ఏకరూపత ఉంది. గ్రామ స్థాయిలో పంచాయతీ యొక్క పరిపాలన పనిని చూసే కార్యదర్శి లేదా లేదా కార్యాధికారి అంటే గ్రామ స్థాయిలో గ్రామ కార్యదర్శి ఉంటాడు. గ్రామ పరిపాలన కాకుండా గ్రామ కార్యదర్శి ఉంటాడు. అయితే అతను లేదా ఆమె ప్రధానంగా అధికార పరిధిలోకి అయితే ఇక్కడ పంచాయతీరాజ్లో వివిధ కేటగిరీలో కార్యకర్తలు పనిచేస్తున్నందున వేర్వేరు ఏజెన్సీలో ఎంపిక చేయబడతారు మరియు వారి పరిస్థితులు మరియు ప్రమోషన్ ఛానల్ భిన్నంగా ఉంటాయి. అంటే ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్స్ అన్ని ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క తీరుగా ఉంటాయి. అయితే ఫైనాన్స్ అంటే ఆర్థిక విధానం ఎలా ఉంటుంది? పంచాయతీరాజ్ సంస్థల యొక్క ఆర్థిక వనరులు స్థూలంగా 4 వర్గాలుగా విభజించవచ్చును. అవి పన్నులు, గ్రాంట్లు మరియు పబ్లిక్ కాంట్రిబ్యూషన్లు, ఉత్పాదక కాంట్రిబ్యూషన్లు మరియు ఉత్పాదక సంస్థల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం మరియు రుణాలు. పంచాయతీ విధించే పన్నులు తప్పనిసరి మరియు విచక్షణతో కూడుకొని ఉన్న రాష్ట్రాల్లో పంచాయతీలు వాహన పన్ను, వృత్తి పన్ను మొదలైన వాటిని వసూలు చేస్తాయి. దురదృష్టవశాత్తు పంచాయతీలు వృత్తి పన్ను మొదలైన వాటిని వసూలు చేస్తాయి. దురదృష్టవశాత్తు పంచాయతీలు పన్నులు వసూలు చేయడంలో సామాన్యంగా విముఖత చూపుతున్నాయి. ఇక్కడ ప్రభుత్వ గ్రాంట్లు మాత్రమే ఉపయోగించి వాటిని పంచాయతీకి మరొక ఆదాయ వనరు. చాలా రాష్ట్రాల్లో పంచాయతీలు తమ ప్రభుత్వ విధులతోనే మనుగడ కొనసాగిస్తున్నాయి. అయితే గ్రాంట్లు స్వభావం పరిమాణంలో ఏకరూపత లేదు. సినిమా హాళ్ళు, పిండి మిల్లులు మొదలైన ఉత్పాదక సంస్థల నుండి పంచాయతీలకు ఆదాయాన్ని పొందుతూ ఉన్నాయి. అయితే పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు తీవ్రమైన సమస్య ఏంటంటే ఎప్పుడు ఆర్థిక కరువు అవుతాయి.
అభివృద్ధి విధులు చేపట్టలేకపోతుంటాయి. కాబట్టి కాబట్టి గ్రామీణ అభివృద్ధికి ప్రధాన ఏజెన్సీలుగా పరిగణించబడుతున్నప్పటికీ వాటికి తగిన వనరులు అందించబడలేదు. దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్ర గ్రాంట్లపై పిఆర్ఐలు పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు భారీగా ఆధారపడి ఉంటుంది. గ్రాంట్ల పరిమాణాన్ని ఎక్కువగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెప్తున్నారు. అశ్విని ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను. 5 నిమిషాలకు ఫోన్ చేస్తాం. అయితే ఈ యొక్క పంచాయతీరాజ్ సంస్థలన్నీ కూడా ఎలా పనిచేస్తున్నాయంటే పంచాయతీలు సుంకాలు రుసుములు ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. వీటి ద్వారా పంచాయతీరాజ్ సంస్థల యొక్క విధి విధానాల రూపకల్పనలో మనకు ఒక అయితే పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు అనేటివి కూడా వాటి భారతదేశంలో సంస్థలు తమ యొక్క ఉనికిని 6 దశాబ్దాలుగా పూర్తి చేసుకున్నాయి. దీని పరిచయం ఒక సామాజిక విప్లవంగా గ్రామీణ సమాజాన్ని పీడిస్తున్న అనేక సమస్యలకు సమాధానంగా పరిగణించబడుతుంది. పంచాయతీరాజ్ విజయవంతమైంది లేదా అనేది తరచుగా తలెత్తే ప్రశ్న. దీనిపై 2 దృక్కోణాలు ఉన్నాయి. పంచాయతీరాజ్ యొక్క ప్రధాన పాత్ర అది విజయవంతమైన మరియు దాని లక్ష్యాలను సాధించిందని వాదించారు. మరొక వైపు దాని లక్ష్యాలను సాధించడంలో విఫలమైందని కూడా విమర్శ కూడా ఉంది. అయితే స్థానిక సంస్థలకు తగినంత అధికార మార్పిడి జరిగిందా లేదా అనేది తరచుగా తలెత్తే ప్రశ్న. పంచాయతీరాజ్ చట్టం పంచాయతీరాజ్లోని ప్రతి శ్రేణి యొక్క అధికారం మరియు విధులను పేర్కొనడంలో సందేహం లేదు. స్థానిక అవసరాల ఆధారంగా ప్రణాళికలను రూపొందించి వాటిని అమలు చేయాలని భావించారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు స్థానిక సంస్థలు స్థానిక అవసరాల పరిగణలోకి తీసుకోకుండా యాంత్రిక మరియు సాధారణ పద్ధతిలో ప్రణాళికను రూపొందించడం ప్రారంభించాయి. దీనికి ఒక కారణం పంచాయతీరాజ్ సంస్థల యొక్క ఇరుకైన వనరుల స్థావరం. ఇది అన్ని స్థానిక అవసరాలను స్వీకరించడానికి మరియు వాటిని నెరవేర్చడానికి ప్రణాళిక వేయడానికి వీలు లేదు. అంతేకాకుండా నాయకత్వం సంకుచిత సామాజిక పునాదులని తీసుకోకపోబడుతుంది. ప్రధాన విమర్శ వీరు అత్యధికులు కులాలు తరగతులకు చెందిన ఆధిపత్య భూమి నుంచి వచ్చిన ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఇది వాస్తవం. ఉన్నత కులాలు ఆధిపత్య కులాలు కొన్ని స్థానిక సంస్థల్లో వాటి యొక్క ఆధిపత్యాన్ని చెలాయిస్తున్నారు. అయితే రూరల్ ఏదైతుందో సమర్థవంతమైన ఆర్థిక నిర్వహణ కోసం సైన్ క్వాన్ దృశ్యంతో పంచాయతీరాజ్ సంస్థలను ఎదుర్కొన్న తీవ్ర సమస్యలు ఇదొకటి. స్వైన్ క్వా నాన్ దృశ్యాలతో పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు ఎదుర్కొన్న తీవ్రమైన సమస్యలు ఇది ఒకటి కనిపిస్తుంది. విస్తరణ అధికారులు ద్వంద్వ నియంత్రణ ఆర్థిక అభివృద్ధి శాఖలు మరియు పంచాయతీ సంస్థలు సరిపడా ఏకీకరణ సమన్వయం వైఫల్యానికి కొన్ని కారణాలు చెప్పారు. గజిబిజిగా ఉండే పరిపాలన విధానాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. ఇది చొరవ ప్రభావం చూస్తుంది. ఇక ముఖ్యం. ఇది పంచాయతీరాజ్ సంస్థల్లో బలవంతరాయ మెహతా కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన దానికి విధంగా దీని ఆధారంగా భారతదేశంలో 3 టైర్ సిస్టమ్ అంటే 3 అంచెల ప్రభుత్వాన్ని గ్రామ పంచాయతీ, గ్రామ పంచాయతీ, పంచాయతీ సమితి లేదా మండల పరిషత్తు, జిల్లా పరిషత్తు. ఇది 3 అంచెల ప్రభుత్వాన్ని దీన్ని పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు అంటారు. ఇంగ్లీష్లో పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటారు. ఇది ఏప్రిల్ 24, 1993 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. ఇది 1992 పంచాయతీ సంస్థల యొక్క 73వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా 11వ షెడ్యూల్లో దీన్ని పొందుపరిచారు. ఇందులో 29 అంశాలు ఉన్నాయి. అయితే అదనంగా పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు పరిపాలన నిర్మాణం మరియు ఆర్థిక వనరుల గురించి నిర్వహణ తెలియజేస్తుంది. అయితే ఇది అట్టడుగు స్థాయిలో ప్రజాస్వామ్యం మరియు పాలనను బలోపేతం చేయడానికి పంచాయతీరాజ్ యొక్క ఆవశ్యకతను మరియు ప్రాముఖ్యతను ఒక అవగాహన ఏర్పడిందని, రాష్ట్రాలు ఏవి పూర్తి స్థాయిలో సాధించలేకపోయాయని చెప్పబడుతూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. నమస్కారం.
Good afternoon, নমস্কাৰ। আজি আমি BPYC 132 কোৰ্চৰ ইউনিট 2 চেপ্টাৰ মৰেল একশ্যন এইটো চেপ্টাৰ আলোচনা কৰিম। তো জেনেৰেলি মৰেল একশ্যন বুলি কওঁতে তাতে ভেৰাইটিজ বিভিন্ন এক্সপ্লেইন কৰিবলগীয়া ফিলচফিকেল যিবোৰ মৰেল একশ্যনছ আছে এইবোৰ আছে, যেনেকা যিবোৰ এটা মুভমেণ্ট হয়, যি একশ্যনছবোৰ যেনেকা কিবা এটা এই নীতিগতভাৱে কিবা এটা উঠাবৰ কাৰণে বা তাৰ এই নীতি নিয়মবোৰৰ যি আমি ফ'ল' কৰোঁ লাইফত, এইবোৰ ফ'ল' কৰাৰ মাজত কিছুমান বস্তু ভাল, কিছুমান বস্তু বেয়া আছে। চবৰ মতে এই বস্তুবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়, কিন্তু একচুৱেলি এটা বস্তু শুদ্ধ বা সত্য বুলি হয় যিটো নীতি বুলি আমি বুজাওঁ, এইটো বুলি কওঁতে আমি মেইনলি সত্যটো বুলি যি সত্য বা আদৰ্শ হয় এইটোৱে আমি মানি চলোঁ। তো জেনেৰেলি এইটো চেপ্টাৰত কি আছে, চেপ্টাৰবিলাক এইটো চেপ্টাৰতে আছে অবজেক্টিভছ, তাৰপিছত ইন্ট্ৰডাকশ্যন, তাৰ ডেফিনিশ্যন আৰু ৰিলিজিয়াছ যি ধৰ্মৰ লগত নীতিবোৰৰ কিছুমান ভেৰাইটিজ আছে এইবোৰ আছে। হিন্দুইজম, জৈনিজম, বুদ্ধিজম, তাৰপিছত ইছলাম, খ্ৰীষ্টিয়ানিটি, ফিলচফিকেল ভিউজ, টেলিঅলজিকেল থিয়ৰিজ, তাৰপিছত ডিঅন্টলজিকেল থিয়ৰি, ভাৰ্চু ইথিক্স, কনক্লুজন, এইখিনি এইটো চেপ্টাৰৰ মাজতে আছে মেইনলি। তো আমি আজিৰ ক্লাছটোত কিমানলৈকে চিৰিয়েল ৱাইজ তাৰ অবজেক্টিভছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি যিমানলৈকে যাব পাৰিম ইমানখিনি ক্লাছটো হ'ব, কমপ্লিট হ'ব। চ' তাতে জেনেৰেলি অবজেক্টিভছবিলাক কি আছে, দ্য মিনিং অফ দ্য মৰেল একশ্যন, তাৰমানে মৰেল একশ্যনৰ মিনিংটো কি মেইনলি এইটো চেপ্টাৰতে মেইনলি মৰেল একশ্যনৰ মিনিংটো কি, তাৰপিছত দ্য ফিলচফিকেল ইমপ্লিকেশ্যন অফ দ্য মৰেল একশ্যন, ফিলচফিকেল ইমপ্লিকেশ্যনবিলাক কি আছে, দেন ইলিউষ্ট্ৰেট দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন মৰেল এণ্ড নন মৰেল একশ্যনছ, এইখিনিও আছে। চ' বিং ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ মাজত আমি কি আছে, এইটো মেইনলি এই ইউনিটত তাৰ অবজেক্টিভছৰ পিছত যিবিলাক হ'ব এইখিনি হ'ল বিং হিউমেন এণ্টেইলছ লিভিং টুগেডাৰ আৰু লিভিং এমং, আমাৰ মাজত যি হিউমেন মানৱ জাতিৰ মাজত যেনেকা আমি পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব লগা হৈছে, তেনেকা আমি আইচলেশ্যন চিষ্টেমৰ মাজতে আমি জীয়াই আছোঁ। দিছ ইজ এটা ৱেটনেছ হ'ল, এইটো জন্মৰ পিছৰ পৰা এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া হয় যে মানুহবিলাক আমি লাহে লাহে মানুহবিলাকৰ লগত মিলি এটাচ হৈ পেলাই তাৰপিছত আমি তাৰ লগৰ যিবিলাক এটা এনভাইৰনমেণ্টেল হওক বা যি এটা বাচ্চা হওক, ছাপ'জ এটা এজ এ চাইল্ড, আমি এটা চাইল্ডৰ পৰা ধৰিব পাৰোঁ যে ই ফাৰ্ষ্টতে তাৰ মাৰ লগৰ পৰাই এটাচ হয়, এণ্ড তাৰ মাৰ পৰাই বস্তুবোৰ লাহে লাহে সি গম পায় যে তাৰপিছত মাৰ পৰা নেক্সট যাব ৰিলেটিভছ, তেনেকৈ গৈ তাৰপিছত এটা তাৰ যিবিলাক ওচৰৰ লাহে লাহে তাৰ ওচৰত যিবিলাক ছ'চাইটি হয়, মানুহ চব এজন এজনকৈ ঘৰৰ, যেনেকৈ এটা ঘৰত মাৰ পিছত দেউতা, তাৰপিছত ঘৰতে আৰু ৰিলেটিভ হয়, তেওঁলোকৰ লগত মিল খাই লাহে লাহে তেওঁ ঘৰৰ বাচ্চাটো বাহিৰলৈকে গৈ পায় যে বেলেগ মানুহৰ লগত কেনেকৈ মিলিব লাগে বা এমং ইচ আদাৰ এটা ছ'চাইটি কেনেকুৱা হয় বা ছ'চাইটিৰ লগত কেনেকৈ মিলিব লাগে, এইখিনি বস্তুখিনি এই এক্সাম্পলটোৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে এজ এ হিউমেন বিংছ এইটো হিউমেন এণ্টেইলছ লিভিং টুগেডাৰ অৰ লিভিং এমংষ্ট আদাৰ্ছ এইটো কেনেকুৱা হ'ব পচিবল হয়। এই যে এটা লংগিং এটা চিষ্টেম হয়, এইটো হ'ল কি তাৰ ইনএক্সপ্লিকেবল হয়, বণ্ড হয় মানুহৰ মাজত, এইটো এটা বণ্ড হয় এণ্ড ইনডেফিনিটলিও এইটো ইচ আদাৰৰ লগত যে এটা ছ'চাইটিৰ মাজত আমি এজন আৰু এজনৰ ব্যক্তিৰ লগত যেনেকুৱা ক্ল'জ হৈ থাকিব পাৰে বা মিলি থাকিব পাৰে, চ' লাহে লাহে এইবিলাক এডজাষ্ট হৈ যায়। আৰু এইটো এটা কি হয়, ইনএভিটেবল পাৰ্ট হয় অফ এ হিউমেন বিংছ, মানৱ জাতিৰ এইটো এটা পাৰ্ট হয় যে আমি সকলোকে একেলগতে মিলি কেনেকুৱা বস্তুখিনি শিকিব পাৰোঁ বা বুজিব পাৰোঁ। চ' উই কেন নট ডিনাই দ্য ফেক্ট ডেট উই লিভ ইন এ ছ'চাইটি, আমি এইটো বস্তু কি কৰিব নোৱাৰোঁ, ডিনাই কৰিব নোৱাৰোঁ যে আমি ছ'চাইটিত নাথাকোঁ বা কিবা, এইটো আমি ডিনাই কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' ইট শ্বেয়াৰ্ছ এ কমন প্লেচ এণ্ড এ কমন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, গোটেইবোৰে কি কৰে এটা কমন প্লেচ বা এটা কমন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লৈ আমাৰ মাজত আলোচনা হ'লেও এই বস্তুখিনি কি হ'ব, এটা কমন প্লেচ হ'ব বা কমন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব গোটেই সকলৰ মাজত। চ' এইটোকে কি বুলি কয়, ছ'চাইটি। চ' বাই লিভিং ইন এ ছ'চাইটি আমি কি কৰোঁ, ইনক্লুডেড ছাম কাইণ্ডছ অফ কনচাৰ্ণছ লাইক, তেনেকুৱা আমি এই ছ'চাইটিত থাকিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ছাডেনলি আমি একে ওপৰত ভৰসা কৰিব নোৱাৰোঁ।
এইটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, উই হেভ টু আমি তাক ফেইথ, ট্ৰাষ্ট, লয়েলটি এটচেট্ৰা কৰিব লাগিব, যিটো আজিৰ সমাজত এটা ডাঙৰ বস্তু হৈ গৈছে, যে এইটো এটা বণ্ড, একে ওপৰৰ লগত যি বণ্ডিং আছে, এই বণ্ডিংটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আমি সকলোকে ফেইথ কৰিব লাগিব, ট্ৰাষ্ট কৰিব লাগিব, বিশ্বাস কৰিব লাগিব। চ' উইদাউট trust or faith, it is impossible. So, each shares a human place and a common understanding among us. So, by living in a society, it includes some kinds of concerns like যেনেকা trust, faith, loyalty, এইবোৰ বস্তু এটা কি হয়, bond amongst গোটেই সকলৰ মাজত এই বন্ডিংটি থাকিব লাগিব। চ' লাইফ ইজ অল এবাউট কি হয়, এক্টিং, এইবিলাক লাইফটোৱে কি হয়, এইবিলাকৰ মাজতে আছে। আমি একে ওপৰৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব লাগিব আৰু আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব, আৰু উই আৰ ট্ৰেইনড, এইটোৰ মাজত আমাক ট্ৰেইনড হ'ব লাগিব বা ট্ৰেইন দিব লাগিব উইথ কি মৰেল অব্লিগেশ্যনছ, যিবিলাক মানসিক বা নীতি নিয়মৰ বস্তু, এইবিলাকো আমি একচেপ্ট কৰিব লাগিব। মৰেল একশ্যন বুলি কওঁতে কি হয়, যিকোনো একশ্যন হয়, এইটো প্ৰচিডছ কি হয়, আমাৰ ইচ্ছাৰ পৰা, আমাৰ ইণ্টেনশ্যনৰ পৰা, আমাৰ মটিভৰ পৰা উৎপন্ন হ'ব। যেনে মৰেল বস্তুটো কি হ'ব, কোনেও কাকে ফ'ৰ্চ কৰিব নোৱাৰিব। চ' মৰেলি বস্তু বুলি কি হ'ব লাগিব, নিজৰ এজন চোৰক, এজন ডকাইতক আমি তেওঁক এট দ্য পইণ্ট তাক সন্যাসী বুলি ভাবিব নোৱাৰোঁ, বিকজ দেৰ আৰ চাম মৰেলিটি, চবত বেলেগ বেলেগ ছেপাৰেট মৰেলিটি আছে, যিবোৰ বস্তু সমাজৰ লগত বেলেগ বেলেগকৈ ৰিলেট। চ' এজন বেয়া ব্যক্তিক যদি আমি ভাল ৰাস্তাত আনিব লগা হয়, তেতিয়াহে আমি কি কৰিব লাগিব, এই মৰেলিটিৰ বস্তুখিনি দি তাক ষ্টাডি কৰাই বা প্ৰেক্টিচ কৰাই তেওঁক আনিব লাগিব ভাল ৰাস্তাত। চবকে কি কৰিব লাগিব, শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব এইটো বস্তু, এণ্ড চবেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ মাজত এইটো, তেতিয়াহে এইটো ইন এ ছ'চাইটি দিছ থিংছ আৰ পচিবল। চ' when we call a particular action moral, আমি এটা মৰেল এক্টক বা আমাৰ ওন এক্ট যি হওক, তেতিয়া আমি তাক পাৰ্টিকুলাৰ মৰেল একশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। যেতিয়া এইটো ডাইৰেক্টলি কি হ'ব, এটা কণ্টেণ্টৰ পৰা, এটা কোনো যে তাতে কণ্টেণ্ট হ'ব লাগিব কিবা, জাষ্ট এ মেন মাষ্ট হেভ হোৱাট ট্ৰুথ এণ্ড অনেষ্ট, তেতিয়া অট'মেটিকেলি কি হ'ব লাগিব, তেওঁ ডাইৰেক্টলি গৈ কি ক'ব, মৰেল একশ্যনত গৈ পৰি যাব। So different philosophers have different theories in order to explain her, বিভিন্ন ধৰণৰ ফিলচফাৰে হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ লজিচিয়ান, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, তে এইটো কমেণ্ট দিছিলে যে উই কেন নট কণ্ট্ৰাষ্ট মৰেল উইথ ইমৰেল, যিবিলাক আমি মৰেলিটিৰ হয় যিবোৰ, এইবোৰ বস্তু আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, বেলেগক এইটো ছাপৰ্টিভ কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' এই মৰেল ডিফাৰেণ্ট ফিলচফাৰ্ছ, যিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ তৰ্কবিদসকলেও এইটো লৈ আলোচনা কৰিছিলে। চ' এইটো চেপ্টাৰতে মেইনলি এক্সপ্লিচিট কৰিছিলে অল দ'জ থিয়ৰিজ ইন ওৱান অৰ মোৰ এইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হাউ এইটো একশ্যন কেনেকা মৰেলি ৱৰ্দি হ'ব, আৰু কেনেকা এইটো পচিবিলিটিজ টু মৰেল একশ্যনছ হ'ব, এইটো কেনেকা মৰেলিটিটো একশ্যন হ'ব পাৰিব, এইটো এটা পদ্ধতি আছিলে। চ' ডাইৰেক্টলি মৰেল একশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো আমি কেনেকা দিব পাৰোঁ, এটা মৰেল একশ্যন আমি কাক বুলি ক'ব পাৰিম, এ মৰেল একশ্যন মিনছ হোৱাট, or when we are supposed to call a particular, যেতিয়া আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ একশ্যনক কি কৰিব পাৰোঁ, এজ মৰেল একশ্যন ক'ব পাৰোঁ, যেতিয়া এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি তাতে আমি একশ্যন এণ্ড মৰেল ছেপাৰেটলি, আমি তাক ছেপাৰেটলি তাৰ কোৱালিটি ওলাব পাৰোঁ। ফৰ দিছ কি কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্টত আমি ট্ৰাই এণ্ড এনালাইজ কৰিব লাগিব যে এন একশ্যন মাষ্ট বি এন action means that then further move on the investigate the element of morality and underlying in এটো কি হ'ল, যিবিলাক মৰেলিটি হ'ব, যোনটো আণ্ডাৰলাইঙৰ ইনভেষ্টিগেট কৰিব লাগিব যে why it is not morality। যেতিয়া তেওঁ আমি তাক এক্সাম্পল দিব দিলোঁ, সি এক্সাম্পলটো দিয়াৰ পিছত তেওঁ কি কৰিব লাগিব, লেট আছ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই টু এইটো এনালাইজ কৰিব লাগিব যে হোৱাট একশ্যনছ মিনছ এণ্ড ফাৰ্দাৰ মুভ টু ইনভেষ্টিগেট দ্য এলিমেণ্টছ অফ মৰেলিটি আণ্ডাৰলাইং ইন একশ্যন। যিটো বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব, মৰেলিটিত গৈ এইটো এপ্লাই কৰিম, তেতিয়াহে আমি এইটোৰ বস্তুটোৰ পৰা কি কৰিম, ফলটো বা ৰিজাল্টটো ফিৰাই পাম। চ'
The first try of the analyze is that what an action means, and then further move on to investigate the elements of morality underlying an action. So, to speak of all moral actions as having a moral dimension about the dimension, যিটোৰ জৰিয়তে কি কৰিব লাগিব, all actions are essentially moral actions, সেইটো আমি profoundly তাক support কৰিব পাৰোঁ. So, সত্যটো কি হ'ব লাগিব, গোটেই এইটো বস্তু কি হ'ব লাগিব, সত্য হ'ব লাগিব, otherwise it will not possible. So, তাৰ ডেফিনেশ্যনটোত কি আছে, তাৰ টাৰ্ম যিটো ডেফিনেশ্যন হয়, এইটো ডেফিনেশ্যনৰ মতে আমি কি পাম, মৰেল বস্তুটো হ'ল ডিৰাইভড, মৰেলটো কি হ'ল, এইটো ডিৰাইভড হ'ল, কি শব্দৰ পৰা ডিৰাইভ হৈছে, এটা লেটিন শব্দৰ পৰা, মৰেলিটিটো এটা লেটিন শব্দৰ পৰা ডিলেট হৈছে, এণ্ড দেট ডিৰাইভড হৈছে, আৰু ফ্ৰম দিছ এইটো কি হ'ল, ইট কেন বি ডিৰাইভড দেট ৱেন এন একশ্যন ইজ পাৰফৰ্ম ডেলিভাৰেটলি উই কেন জাজ দেম গুড, যেতিয়া এইটোৰ পৰা এটা একশ্যন ডেলিভাৰেট হ'ব, তেতিয়া আমি তাক গুড অৰ বেড যিকোনো এটা ক'বই লাগিব, বিকজ ইফ ইটছ নট গুড দ্য এণ্ড দেন ইট উইল বি এ বেড, or if it is bad then so we cannot explain this as good or bad, so you have to judge it only. So by moral action ki hobo, it means those actions that are within the moral spheres and are thus vigorous objects of those actions that are derived from moral actions and scope of moral judgments. It wider sense of ki hobo lagibo, the word moral means that in which moral quality, rightness or wrongness, goodness or badness, এইবিলাক কি hobo lagibo, present hobo lagibo, but the wider sense of, but in right sense, good for good or bad, actual sense of ki hobo, eti hobo only good or only bad, but by a performed by a rational agent, not and through enough blind of impulse or inclination, but knowledge and free about inclination, but knowledge and free choice of means it all end. So the definitionৰ মাজত আমি এইখিনি বুজিব পাৰোঁ যে মৰেল একশ্যনৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কিছুমান মৰেল যিবোৰ স্পিয়াৰ আছে এণ্ড অট'মেটিক যিবিলাক এই বস্তুটো এটা rational agent hobo, not through blind impulse of inclination, but in knowledge it is both and free choice of means and the end, means and end. So in these immoral actions, it means those actions they cannot without their moral right or wrong, but good or bad, এই গোটেইখিনি বস্তু এটা কোৱালিটিত আহি যাব। তাতে কিছুমান কি বস্তু আছে হাইলাইট কৰিব লগা, যেনেকা কি এলিমেণ্ট বস্তু যিবিলাক মৰেল একশ্যনত হাইলাইট হৈ আছে। So moral actions are done by to maximum কি হয় এজেন্টৰ জৰিয়তে, moral actions are done by an agent with knowledge or consciousness, আমাৰ পুৰা জ্ঞান থকা অৱস্থাতে আমি এইটো moral actionটো কৰিব পাৰোঁ। তাৰমানে voluntaries as opposed to actions, যিবোৰ ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া আছে এইবোৰৰ they are out of ignorance, এইবোৰো আমি ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, যিবোৰ ঐচ্ছিক একশ্যন হয় এইবোৰৰ জৰিয়তে। So knowledge here pertains to knowledge of facts surrounding or characterizing the situation. So এইটো কি হ'ব, the choice of a variable and is also involved. So এইটো ডাইৰেক্টলি যে moral actionৰ যি act হ'ব, এই actor জৰিয়তে accepted and deemed good values in any society where the act is being performed. So every society has some, যিমান society আছে চবতে কি আছে, some society has some values and some ground etc. which determine their or bad, or which is the 24 concepts of 24 basic concepts of result, numerous factors like history, culture, dominant, তাৰপিছত তো then basic যিবোৰ concepts আছে which is the results of numerous factors, তাৰপিছত এই
history, culture, dominion, religion, economic condition, level of education, etc. and so on. বহুত কেইটাবা কি আছে তাতে কনসেপ্টস আছে বেসিক যিবোৰ কৰিব লাগিব। চ' এতিয়া এইটো যিমানে philosophers regard as motives of a person as act factors or make us actions morally. So এইটো আর কি কৰিব দিছে morally actions ল'ব দিছিলে, so that are not the philosophers regards, but also it seems that most philosophers regard the motives of the persons as factors and marks are actions quality. So সিহঁতে তাতে সেপাৰেট কৰিব পাৰিলেও যেনেকা দি কিছুমান গ্ৰাউণ্ড ৰুলছ আছে অৰ ডিটাৰমিন কিছুমান যিবোৰ নলেজৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয় বা নলেজ ফেক্টৰ জানালৈ তাক এটা ছাপৰ্টিভ দিয়ে, তো তেতিয়াহে নিউমাৰাছ ফেক্টৰ্ছ লাইক হিষ্ট্ৰী, কালচাৰ, তাৰপিছত ডমিনেন্স, ৰিলিজিয়ন, ইকনমিক কণ্ডিশ্যনছ, লেভেল অফ এডুকেশ্যন এইবোৰৰ এফেক্ট হয় অট'মেটিকেলি। চ' লেভেল অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ছ অন এইবোৰতো কি হয় এফেক্ট হয়। Generally, moral actions or knowledge or zebra knowledge of facts or surroundings or characteristics or a situation or choices or able but in moral actions, these are what in maximum related to religious views. Maximum moral actions are related to the maximum religious views, but if we religious views if we religious experience provides a framework দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব moral behavior is a part হ'ব। Otherwise, maximum from the points of view, the moral action is one that helps the human being to attain. So maximum কি হ'ব তাতে from the religious point of view, a moral actions in which the so religious views or মাজত এতিয়া কি আছে religious Hinduism religious views or মাজত যেনেকা first of all আছে কিছুমান বস্তু আছে হিন্দুইজম, তাৰপিছত জৈনিজম, Hinduism. The Hinduism maximum the concept of moral action has been depicted and prescribed in the most famous scriptures, the Bhagavad Gita. তাতে কি আছে maximum নীতি নিয়মবোৰ ভাগৱত গীতাতো দিয়া হৈছে। That means what? That the religious views experience towards the framework and within which the moral actions. So তাতে ভাগৱত গীতাৰ কাৰণে যিবোৰ লিখা হৈছিলে এইবোৰ বস্তুত কি জৈনিজমতো সেম নেকি নহয় ন? So there are some books those are has some other discussing with other topics in this ethics. So they also discussing about the skin and these other portions. So the supreme good and which good, consequently, those are the morally good for human that brings her need to good, and the ultimate end of one's existence. We shall discuss moral actions according to religions, which is Hinduism, Buddhism, Jainism. So in Hinduism, if we study the maximum books from Bhagavad Gita, we have found so many. So ভাগৱত গীতাত কি আছিলে নিষ্কাম কৰ্ম, that কৰ্মই হ'ল ফল। In Bhagavad Gita, these are what moral views in moral views in the religious books. So these are moral views that she told ones have to follow it, but these are they are not comforted. And it is Gita's in Gitas it is its name is Nishkam Karma. That means what? In Gitas its name is Nishkam Karma. Nishkam Karma means what? In the karma which is does not mean distinguishing actions and is interpreted as an actions is not retaliated. So Hinduism মতে কি আছিল? Hinduism is a then Jainism. According to Jainism, তাৰপিছত Buddhism,
then Islam. So there are so many in Hinduism. The most concept of moral action it is called depicted and presented in the most famous scriptures. এইটো maximum famous scriptures বিলাকত দিয়া হৈছে য'তে য'তে এইবোৰ আছে তাতে কিহৰ কৰা হৈছিল এটা জৈনিজমৰ হিন্দুইজমৰ এজ এ ধৰ্ম ইজ ওৱান এণ্ড অল এনকম্পাছিং টাৰ্মছ এইটো কি কৈছিলে তেওঁ এটা ধৰ্ম ইজ ওৱান encompassing term and to actually dramatically it is an act and karmically that positive manner without acts dharmically তেতিয়া নীতিবিজ্ঞানত যিবিলাক মৰেল ভিউজ বা মৰেল একশ্যনৰ যিবোৰ আছে সেইবোৰে হ'ল কিবা এটা ষ্টেপ লোৱা হওক বা এজনৰ প্ৰতি নিজৰ দুৰ্বলতা হওক or some talkings or some enjoyment or some anything or any religious programs so that তাতে কি কৰিব লাগিব we after entry there if you follow these things then we have to take these small actions are there suppose in যিটো গড সুপ্ৰিম গুড হয় এণ্ড হুইচ ইজ গড তেতিয়া যি ভাল হ'ব সেইটোৱে হ'ল মানে ঈশ্বৰ সত্য সুন্দৰ এইটোৱে হয় সত্যম শিৱম সুন্দৰম বুলি কৈ আছিলে এটা শ্লোক চ' সত্যম মানে কি হ'ল সত্যম শিৱম সুন্দৰম ডেট মিনছ হোৱাট সত্যই শিৱ হয় খুবেই সুন্দৰ হয় ডেট মিনছ হোৱাট ভগৱান or God is beautiful. So and he everything is nice. So the religious experience provides a framework which the moral behavior is a part within which the moral behavior is a part and from the from the religious point as which is good consequently those acts are morally good for a human good and brings her nearer to God so ultimate God মানে কি হয় one existence and moral actionৰ মাজত আকৌ যে ট্ৰুথ এণ্ড গড এইটোও ইনক্লুচিভলি এডেড হৈ যায় চ' তেতিয়াই বস্তুটো আৰু ক্লিট এণ্ড ক্লিন হৈ যায় তো ছেইম জৈনিজমত কি আছে জৈনিজম এমফাচাইজ ফৰ দ্য necessary self effort এইটোতো কি হ'ল self effort and move to the souls তাতে হ'ল self effortৰ and buddhismৰ the main teaching of jainism is the what every soul is architect every soul is a architect according to buddhism and it is a karmically positive manner so when one acts dramatically only one person produces hope. So for Jainism also same action both good or bad everything lead kore and rebirth in the body no action can make a person without fully then for Buddhism also more actions is one which is devoid of suffering and as it places great emphasis on the sanctity of the life the four and Buddhism ক্ষেত্ৰত moral action is one which is which so there are two items one is all right and understanding and right in তাৰ পিছতো তাতে কি আছিলে বুদ্ধিজমত আঠটামান অষ্টাংগিক মাৰ্ক বুলি কয় এইখিনি আছিলে the what is this অষ্টাংগিক মাৰ্ক is what is this and যেনেকা হ'ল কি right to speech right to action right to livelihood right practices etc and right to speech right mindfulness right concentration and right to actually from Jainism the moral life is one which is free from all attachment Jainismৰ মাজত এইটো কি হ'ল moral life to not attached এইটো free হয় not attached from each other and they can if you try once can also study it in from some YouTube videos or anything that some the moral views in Jainism, Buddhism, etc. What are the some boys' views in this
in the study of this chapter, এইটো chapter আলোচনাৰ সময়ত, so the ultimate end is one's existence, and we shall discuss the moral actions and according to the religious such as what it one's existence. So we shall discuss moral actions according to religious such as Hinduism, Buddhism, Jainism, and Islam and Christianity. So in Buddhism, a moral action is one which is devoid of suffering and the place great emphasis which the security of life, which the security of and বুদ্ধিজমৰ ক্ষেত্ৰতো চেম মৰেল একশ্যনছ যিবোৰ হয় এইটো ডিৰাইভড অফ ছাফাৰিংছ বুদ্ধিজম গৌতম বুদ্ধদেৱে তেওঁ কৰিছিলে ছাফাৰিংছ যিবিলাক আমি সমাজত ষ্টিল নাও আমি যিবিলাক ছাফাৰ কৰি আছিলোঁ এইবিলাক আমি কেতিয়া মুক্তি পাম অনলি যেতিয়া এই আফটাৰ fourth stage এনেকা ধৰ্ম অৰ্থ মোক্ষ in the last stage of মোক্ষৰ সময়তে এইখিনি কৰিব পাৰে so right concentration হয় this eightfold path originally directs an agent towards the ultimate goal of employment. And the ultimate fold path originally discuss the in measure and the non-violence or to all living creatures. So the 8 items in the right practices within the right view, there are 2 items, right to understand, right and understanding. So right thought in right conduct, there are 3 right speech, 3 right speech and 6 right concentration. Mm, this eightfold path originally ডাইৰেক্ট এটা হয় এজেণ্টৰ লগত ডাইৰেক্টলি কি হয় এটা এজেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড হয় which is the related to also an learning process of for Buddhism it is more action is one moral action is one which holds respect generosity self সবতে এটা মেইন মন্ত্র যে generosity is one the generosity is one and it forms the then the same generally in Islam also there is ethical thinking begins from the promises that the moral fundamental relationship itu. So for Islam a moral action is one which is derived from the 5 categories and the obligatory. So Islam to কি আছে same division বিলাক যিবিলাক তাতে দিয়া আছিলে এইখিনি আছে. So in this division কি হ'ব the prohibited the supererogatory the disfavored and the interest. One of the viewpoint of the Islam is that যিবোৰ বস্তু তাকে তো এ ম্যান ইজ বৰ্ন এণ্ড মৰেলি গুড ইন নেচাৰ চবৰ ধৰ্মৰ মতেই মানে এটাই হ'ল যে কমনলি হেল্ড হয় এইটো কি হ'ব লাগিব অল আৰ গুড এণ্ড অল আৰ মৰেলি ডিপেণ্ডেণ্ট morally faithful and trustworthy and can trust easily. So these are what maximumতে তেনেকা যে there are 2 conditions which must be কি হ'ব fulfilled one's intention and other is good or one intention. So accidentally there is no equation of a moral behavior and good intentions or good deeds must go hand in hand. এইটোত কি হ'ব লাগিব গুড ডিডছ বিলাক গুড ডিডছৰ ৰিজাল্ট অলৱেজ গুডছ আহে এণ্ড যদি কোনোবাই ৰিলিজিয়াছ এক্সপিৰিয়েঞ্চত প্ৰভাইডছ কৰি পেলাই যে তাৰ ফ্ৰেমৱৰ্কখিনি হওক হিন্দুইজম হওক জৈনিজম or ইছলামিজম যিকোনোই হওক সি যদি চাব ফিৰাবে ছাপোৰ্টাৰ ফিলচফাৰ হিচাপে তেওঁ কি কৰিব লাগে এজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল থিয়ৰী তেওঁ ইয়াৰ পৰা গাইডেঞ্চো ল'ব পাৰে চ' দ্য ৰিলিজিয়াছ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কি হয় মেইনলি এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় যিটোৰ ভিতৰতে মৰেল ফৰেল এইটো এটা একৰ্ডিং টু ৰিলিজিয়াছৰ নামতে হয় চ' ইন ইছলামিক যি ভিউজ আছে তাৰ মতে ইফ দ্য ইণ্টেনশ্যনছ আৰ ৰং বিগিন উইথ and the outcome was accidentally good there is no
কুৱেশ্যন যদি কিবা এটা বস্তু বাই চান্স এক্সিডেণ্টলি ৰং হৈছে বাট ইণ্টেনশ্যনছ আৰ গুড চ' ইন ডিউ টু দ্য দিজ ইণ্ডাকশ্যনছ আই এম due to that is in interactions by intentions the good and good deeds must be hand in hand যেটো কি হ'ব সকলোৰ মাজত মিলা প্ৰীতি হৈ যাব তেতিয়া বস্তুটো কি হ'ব আৰু ক্লোজনেছ আহি যাব so in Christianity also life should be worship God and which is expressed that rituals and prayers but also upon a high lives in his or her. So, moral action is a performed by sincere constantly, and actions are morally good because God commands them. Generally, moral actions are always good because moral actions are God commands, and we have to and followed by also the God's প্ৰাচীন মুনি ঋষি যিসকলে আছিলে তেওঁলোকে মেক্সিমাম কি কৰে যিবোৰ ভাগৱত গীতা হওক পুৰাণ হওক যিবিলাকৰ পিছত তেওঁলোকে প্ৰসাদ লৈছিলে বা এইখিনি এটা কি হয় যথেষ্ট ক্লোজ হয় so life should be we have a reference moral action is কি হ'ব performed by sincere confession of one's sins and as such confession demands এটা মানে খুব demandsত কি হ'ব God's will and love so an action is moral because actions are morally good because God commands them, and what God commands is morally good because it was commanded it. It was He commanded it. So যেহেতু আমি ঈশ্বৰে দিয়াবোৰে নীতি মূত্ৰ ধৰ্মৰ লগত ৰিলেটেড চ' আমি তেওঁকে ফ'ল' কৰোঁ ইন ইচ ধৰ্ম দে আৰ ফ'ল'য়িং দেয়াৰ ইচ চইচেছ চ' দিজ আৰ নেমড ইজ ৱট ট্ৰেডিশ্যনেল প্লেচেছ চ' এইখিনিৰ মাজত আকৌ কিছুমান থিয়ৰিজো আছিলে যিবোৰ হ'ল life should be a worship good and which is exposed not only in rituals and prayers but also upon how a Christian live. Not also follow that. So Christianity is life should be a worship of good and which is expressed not only in rituals and prayers but also upon how the Christians and so there are in philosophical views also আমি যদি philosophical views খিনি আলোচনা কৰোঁ এইখিনিৰ মাজত তেতিয়াহ'লে কি পাম the philosophical views on matters should তাৰপিছত philosophical views মাজত actions and different moral theories এইবোৰৰ philosophical views লগত also related তাতে মেক্সিমাম কি আছে যিবোৰ বস্তু ঈশ্বৰ ৰিলেটেড হয় or God related হয় God is the standard of your life and everything is what depending on the morality and if the morality is good then everything will be good and peaceful so in our life or in our daily life there are so many words such are related to our religion also and also our wish so in So, from the religious point of view, a moral action is one that helps the human being to attain its ultimate end, and that is the actions, the ultimate ends, and one's existence. So, we shall never tire and actions according to religions such as Hinduism, Buddhism, Jainism, Islam, and Christianity. So, these are the what religious views. So, তাৰ মাজতো কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ আমি ফিলচফিকেল ভিউজত পাইছোঁ এনেকুৱা যেনে কিছুমান বস্তু কিছুমানে কি কৰে পইণ্টছবিলাক উঠাই লৈ তাৰপিছত এটা বনাই তাৰপিছত আজি আফটাৰ দেট দে উইল প্লান টু টেক দ্য নেক্সট ক্লাছেছ চ' এইবোৰ বস্তুৰ মাজত মৰেলিটি হ'ল কি এটা হয় মানে মৰেলিটি ভেৰি কমন এণ্ড ভেৰি ইজি থিংছ So morality is therefore an intuition of human life and moral
And so, morality is therefore an institution of human life under which questions as well as conduct is the right. Hmm. So, the essence of morality consists of fruiting and keywords. Morality is a set of customs. Actually, is what morality is a set of customs and habits that shaped how we think about and how we should believe about. Hmm. So, in a things, what morality is a set of customs and habits that shape how is may be judged either right or wrong. The concepts of moral action is different because becoming mm, and chapter, but also being a moral agent whose actions may be judged either right or wrong. So the concept is different. The concept of moral actions is different according to the different formulation and the fundamental. Many thinkers have explained the content of এইটোৰো বহুত তৰ্কবিদসকলেও মৰেলিটিটো লৈ তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰিছে এণ্ড এক্সপ্লেইন কৰিছে দেট যে মৰেলিটিটো হ'ল মূলতঃ ধৰ্মীয় আচাৰ অনুষ্ঠানৰ লগত এটা অংশ এণ্ড যিহেতু মহিলাসকলে এইবিলাক যি মৰেলৰ যিবিলাক ডেফিনিশ্যনছ আছে এই বস্তুবোৰ যেতিয়া নীতিটো উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে নীতিবিজ্ঞান প্ৰয়োগ কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ মৰেল দৈনন্দিন জীৱনত তেতিয়া কি হয় এইবোৰ বস্তু অলপ সিজি বিজি এণ্ড তাৰ এটা যেনেকুৱা টু চে দেট চেন্স ইন এন এক্ট. So many thinkers have explained it also that morality is a action different through different formulas and according to both religious and philosophical views, as Karnataks, so be judged either right or wrong, and the concept of moral actions is differently according to both religious and philosophical views. So, as the derived action described above, many thinkers have explained about the moral views and its supremacy on the eye. Hmm. So, it is a deliberate action means what? It is a deliberate movement performed by the human youth. So, in a morality also there are some immoral. Uh, in morality also there are some immoral people, those who did not obey the obey these things, etc. So in both religious philosophical then action the morality is a set of customs and habit that shape how we think about how we think we should think or how we think. So, their formulation have been represented in the form of theories like deontology, teleology, and virtualism. So, in the moralities chapter, there are so many represented in the forms. যিবিলাক represented form আসলে these things also are there. So, according to it is a deliberate movement performed by it is a performer, and many thinkers have explained that the content of the morality or is an action through different formalities. These formalities have been represented in the form of theories like deontology, teleology, and vice virtue. So আমি যদি ইয়াতে কিবা বিচাৰিব যাওঁ যেনেকুৱা ছাপ'জ কিছুমান বস্তু যেনেকুৱা she was able to rationally reflect on her character but make decisions about what to endorse. So এইটো এৰিষ্টেটল ভিউৰ মতে কি হয় ক্ৰাব is a an alias
And in these relatives in reliable with or the যিবিলাক ইয়াতে মৰেল একশ্যনৰ মাজত যিবোৰ বস্তু যেনেকা কিছুমান বস্তু কমন হৈ গৈছে so morality is therefore an institution of human life under which questions and which conflict is which conduct in human conclusion and it is very important to that morality is actually as expired and the content of its process so let us আমি এইখিনিৰ মাজত যে ৰিলিজিয়াছ ভিউজ আছে ৰিলিজিয়াছ ভিউজৰ মাজতো অল ৰিলিজিয়াছ ভিউজত কি আছে মেক্সিমাম অল ৰিলিজিয়াছ ভিউজত সকলৰ ডিএন্টলজিষ্ট বুলি কয় তাতে যিবিলাকৰ মাজত তাতে কি বুলি ক'ম আমি এইখিনি আমি ডিএন্টলজিষ্ট থিয়ৰী ভাৰ্চুজ ইথিক্স এইবোৰ আমি পিছত আলোচনা কৰিম চ' ফিলচফিকেল ভিউজৰ মাজত যি মৰেল একশ্যনছৰ ডিফাৰেণ্টবিলাক আছে এইখিনিৰ মাজত কি হ'ব এইটো ডিফাৰেণ্ট ভিউ হয় এণ্ড দেন ভিউজ and the philosophical views on moral actions is more and on the view of moral actions are explained এইটোত কি কৰা হ'ব moral actions খিনি explain কৰা plus compare কৰা হ'ব and compare ৰ মাজত গোটেইখিনি তাতে আকৌ whether the religious view suppose in Hinduism or Christianism সবতে কি আছে moral is the moral philosophies moral actions are present because in moral actions there are some cool-minded works are there but in there is moral behavior is that in a moral actions and moral behavior দুটাতে moral behavior পৰা গৈহে moral actions ওলায় suppose two persons দুজন ব্যক্তি কি কৰিছিলে কাজিয়া কৰি আছিলে চ' হঠাৎ তেওঁলোকৰ মৰেলিটি এজনৰ মৰেলিটি হ'ল তেওঁ নেমাৰে আৰু এজনৰ মৰেলিটি হ'ল তেওঁ মাৰিব পাৰে চ' দ'জ হু কেন নেমাৰে তেওঁ কি কৰি আছে ইমান মাৰ খাই গৈ আছে আৰু যোনে মাৰিব পাৰে তেওঁ কি কৰি আছে তেওঁ মাৰি আছে so in for Christianity also your life should be a worship of God which is expressed not only in rituals or prayers but also upon how a কেনেকা এজন খ্ৰীষ্টান জীয়াই থাকে so in his or her seeking or live a life a Christian tries to obey the rules of his her behavior so the religious experience provides it a framework within which moral behavior is a part আমি যদি ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যাওঁ সেম হিন্দু ধৰ্ম হওক মুছলিম ধৰ্ম হওক ইছলাম ধৰ্ম হওক ক্ৰিশ্চিয়ানিটি অৰ বুদ্ধিজম জৈনিজম যি ধৰ্মতে হওক maximum কি হয় those who are religious experience they provides their family sometimes and the religious কিন্তু ৰিলিজিয়াছৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ মতে a moral action is one that helps the human being to attain the ultimate end so that is the supreme good which is God consequently those acts are morally good for a human being those rules are morally good for a human that brings her nearer to God যেতিয়া যিবিলাক বস্তু morally কি হ'ব good হ'ব correct হ'ব truth হ'ব these things will take us to the God এই বস্তুবোৰে আমাকে কি কৰিব ঈশ্বৰৰ ওচৰত ফিৰাই লৈ যাব because it is a strong will and strong power so in moral actions in niti vigyan in moral action is completely a very good and so the philosophical views on same philosophical view philosophical views মাজত তাৰপিছত হ'ল কি teleological thesis আছে then ethological egoism তাৰপিছত so ethical egoismৰ মাজতো same তেনেকা বস্তু যিবোৰ ধৰ্মৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে যেনেকা moral actionে হওক এতিয়া ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া হ'লে কিছুমান বস্তু নিজৰ মাইণ্ডৰ পৰা
ওলাই যাব লাগে দেন এইটো বস্তুটো টু প্ৰিপেয়াৰ ইট অন হিজ ৱে এইটো কি কৰিব লাগিব আমি যেতিয়া কিবা এটা কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে লৈ আহিম জাষ্ট চ' ফ্ৰম দিছ থিয়ৰী এইটো একশ্যন মৰেলি কি হয় যে চাম এক্সক্লুচিভ নোটছ আই কেন ব্ৰিং কিছুমান নোটছ আছিলে যিবোৰ ডিছকাছ কৰিলে সেইটো চেপ্টাৰ আৰু অলপ ক্লিয়াৰ হ'লে হয় যিহেতু ইয়াতে চ' এজন মানুহ ভাল হোৱা মানে কি হয় এজন ব্যক্তি ভাল গুড his moral actions are good that means what the all human beings will love him perfect love so that means what it is a religious experience য'ত গৈ তাতে যেতিয়া খ্ৰীষ্টিয়ানিটি হওক তাতে ছেইম ৱৰ্শ্বিপ অফ গডৰ ক্ষেত্ৰত হওক অৰ প্ৰেয়াৰ্ছ হওক য'তেই হওক ইন দিছ চবতে কি হ'ব একশ্যনটো ছেইম হ'ব ছেইমটো মানে কি হ'ব যাতে ইট কেন নট ফাউণ্ড ইন মৰেলত চ' বুদ্ধিজম তাৰপিছত জৈনিজম বুদ্ধিজমৰ লগত মৰেল একশ্যনছ ইজ ওৱান উইচ ইজ ডিভইড অফ চাফাৰিং আমি বুদ্ধিজমত পাইছিলোঁ যে চাফাৰিংছ অষ্টাংগিক মাৰ্ক দিয়া আছিলে যিবোৰত আমি আলোচনা কৰি গৈছিলোঁ দ্য মেইনটেইন ইজ দ্য ফলোয়িং অফ দ্য টাৱাৰ and the Jainism emphasizes on the necessity of edit profits and move so Jainism emphasizes on the necessity of the self-effort to move the soil towards divine consciousness and liberation. Any soul which can every souls will taste this. So we have to meet ultimately with the God. আমি ফাইনেলি গৈ কি কৰিব লাগিব ঈশ্বৰক মিলিব লাগিব চ' উই হেভ টু টেষ্ট ডেথ আমি কি হ'ব লাগিব মৃত্যু টেষ্ট কৰিব লাগিব এণ্ড ইটছ ফাইন ডেট we have to find out the causes of the misunderstandings everything so in moral goods or moralities or god is there always because in morality system gods are always in percent same buddhismৰ মাজতো the motivation for the following noble truth is not to be good in 18 so not good there that's why is not expressed but the motivation which is the noble truth of the and Jainism emphasizes on the necessity of the self which efforts to have a total so and positive actions produce positive effect and negative actions produce negative effect. Positively actions is defined as what is and Buddhism. I think these things are yeah, related to the moral views because they are also related to the God, and God will surely answer them. So বুদ্ধিজমৰ ক্ষেত্ৰতো ছেইম ৰাইট একশ্যনছ ৰাইট লিভলিহুড ৰাইট প্ৰেক্টিছ দেয়াৰ আৰ ৰাইট এফৰ্ট ৰাইট মাইণ্ডফুলনেছ ৰাইট কনচেনট্ৰেশ্যন এইবোৰ দিয়া আছে চ' ইছলামিক ইথিকেল ইম্পৰ্টেণ্ট মেইনলি হ'ল কি so Islamic ethical liberal thinking and begins is Islamic ethics of thinking begins from premises that most fundamental relationship in the life of human life, their relationship with profile from the and the prohibited. So supererogatory etu eta if delivered disflavored hoy ba indifferent hoy etu tenehole iman important ba Muslims life to have such Amar in Muslim life there is no also that some
related to the moral views and some are not. So in all religions there are some relatives are good and some are not good. Yes, in everywhere philosophical views, the philosophical views on moral views are explicitly. So moral এনেকা লাইন এটা কোৱাৰ পিছত তাতে moral, suppose I am good means what? মই ভাল, that means what? মই ভাল। এই বস্তুটো এতিয়া মৰেলিটি তাৰ কি হ'ব লাগে? ছাপ'জ মই এইটো বস্তুটো আমি ভাবি কিনে তাক he has done, then better he said, okay, the word teleological is derived from then called teleological theories and the others. Then teleological theories and for Christianity, life should be worshipped God. So it is expressed not only in righteous prayers but also often in how to Christian lives. In their sense, so for this theory এইটোতে কি হ'ব এতিয়া introduction to ইন্ট্ৰডাকশ্যনতে কিছুমান বস্তু যেনেকা ৰিলিজিয়াছ ভিউজৰ বেছি পইণ্টছ ইয়াতে দিয়া নাই ৰিলিজিয়াছ পইণ্টছৰ চ' ৰিলিজিয়াছ পইণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত মেইনলি হ'ল কি আমাৰ যি ট্ৰাষ্ট এণ্ড যি ক্ল'জনেছ উইথ ইচ আদাৰ আৰু morality to look after the people with sympathetically and kind hearted also. And for Christianity the life should be a what where worship of God and which is expressed not only in the righteous and final path যে এইটো হ'ল কি Christianity and for this theory also the action is morally কি হয় appropriate if the consequence তাৰপিছতো কিছুমান theories আছে যিবোৰ theories জৰিয়তে আমি moral of actions বিলাক আলোচনা কৰিম so these theories are named as the philosophical views যেনেকা use the space provided in your answers so first use your answer those who provided and so the philosophical views of moral action it will completely কি এটা moral action the ultimate action all কি a moral action with the river so that the philosophical views on the moral actions are explicated through the different moral theories that are structured by different philosophers this unit attempts explain how the different moral theories try to understand the moral actions. এতিয়া এইটো ইউনিটতে এইটো ডিসকাস কৰা হৈছে যে completely how we can manage them. So then if I put it as a notes only, then don't you just mm, find out some points related to the moral actions and you can study these point wise moral actions in in the in your book so in these books also the religious experience provides a framework which we moral behavior is apart from the religious point of view um, So the ultimate end of one's existence, we shall discuss moral actions according to religion and we have already discussed about the বিভিন্ন religious. Although there are তাতে যদিও তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে সেপাৰেট আছে but this is not fair to and so the hallmark of the most of the pain and happiness and unhappiness we home. And also, hence, the moral actions are good and right, moral, or so far they had lead pleasurable consequences and bad. তার মানে wrong হব পারে immoral হব পারে and if they lead to the painful consequence hence
তাৰপিছত আমি ফিলচফিকেল ভিউজৰ মাজত গৈ কিছুমান বস্তু আছে যেনেকৈ টেলিঅলজিকেল থিয়ৰিজ, তাৰপিছত ইথিকেল থিয়ৰিজ, তাৰপিছত ইথিকেল ইগোইজম. So these are important. There are three types of teleological theories. One whole what? Ethical theory, egoism, and ethical altruism, and ethical utilitarianism. The utilitarianism মানে বুজি পোৱা নেকি? What do you mean by utilitarianism? It is a consequences এইটো হ'ল এটা actionৰ type. It's a type of an action যিটো কন্টিনিউৰ তোমাৰ এই action is morally right if the consequences of an actions are more favorable than unfavorable to everyone except the moral agent. Then further it's so an action is morally right if the consequences of an actions are more favorable than unfavorable to everyone except the moral agent. And ethical altruism inspires an individual and it will the first broken into two main components. Yes, yes. First of the দুটা component there are two consonants, but it goes there. Then under ethical altruism already so and ethical egoism for this theory to action is morally completely is related to the religious religions. Actions যিমান আছে এইবোৰ গোটেই কি হৈছে ধৰ্মৰ লগতে মেক্সিমাম ৰিলেটেড. That means what ধৰ্মৰ মাজত কি আছে গড মেক্সিমাম আমি গডক মানি থাকোঁ তো that means what we are following যদি আমি সত্যকে ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কি আমি ধৰ্মকে ভাল পাওঁ and ধৰ্মকে ভাল পোৱাৰ that means what why আমি ধৰ্মক ভাল পাওঁ because we love gods because we will meet we can God meet from due to the so যদি তাতে ইন ফিলচফিকেলৰ ধৰ্মৰ মাজত যদি তেতিয়া ইছলামিক হওক বা খ্ৰীষ্টান বুদ্ধিজম জৈনিজম যিমান ধৰণৰ চবৰ মতে কি আছিলে ওৱান গড ইজ দেয়াৰ এণ্ড উই হেভ টু ফ'ল' দ্য গড আমি ঈশ্বৰক মানো এণ্ড ঈশ্বৰক মানিব লাগিলে গৈ আমি কি কৰিব লাগে ঈশ্বৰৰ মৰ্জিমতত যাতে ঈশ্বৰক ফেইথ কৰে বা ঈশ্বৰৰ আমি বিলিভ কৰোঁ সেইটো কাৰণে এইটো কি কৰিব লাগে আমি ঈশ্বৰকো বিশ্বাস কৰিব লাগিব উই হেভ টু ট্ৰাষ্ট হিম বাট ইন আৱাৰ ট্ৰাষ্ট শ্বি ডিড নট এগ্ৰি য়েছ শ্বি ইজ নট এগ্ৰি চ ইন ইথিকেল মেক্সিমাম ইন গড মৰেলৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ আছে এইটো হ'ল ধৰ্ম আৰু ধৰ্মৰ লগত হ'ল গড এণ্ড গড ইজ ৰিলেটেড টু গুড এণ্ড ট্ৰুথ তো ইন এ ভেৰি আমি বহুত সৰুকৈ ক'ব গ'লে হয় যে মেক্সিমাম কি হয় মৰেল একশ্যনছ আৰ ৰিলেটেড উইথ হোৱাট ৰিলিজিয়ন এণ্ড ৰিলিজিয়ন ইজ ইফ ইটছ এ ভেৰি safety place. That means what? Religion and dharma and God. All three are what very connected because and these things connected. These things are what depending on the moral action. These connected. These things are related to what moral action. So এইটো চেপ্টাৰত আজি ইমান এইটোখিনি যেনেকা ক্ৰিষ্টিয়ানিটিটো লিগেল ফিলচফিকেল ভিউজৰ যিবিলাক টেলিঅলজিকেল থিয়ৰিজ ইথিকেল ইগোইজম ইথিকেল এলুট্ৰিজম এণ্ড ইথিকেল ইউলিটাৰিজম এইবোৰ যেনেকৈ অলপ ইজি হৈ গৈছে ছেইম তেনেকৈ আমি নেক্সট ক্লাছত we will discuss about the teleological theories ethical egoism ethical altruism and ethical utilitarianism এইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম and as there are also the deontological theory there are some more theories virtue ethics these are the related to in ethics ethics in the ethics of the this chapter in moral actions these things are related তাৰপিছত so we will discuss about it in the next day actually our duties is to what to understand regarding
ৰেচপেক্টিং দিছ ইনফাৰেণ্ট কাণ্ট এইবোৰ আমাৰ কি হয় আমাৰ ডিউটিজ হ'ল কি উই হেভ টু ষ্টাডি দ্য মৰেল একশ্যনছ এণ্ড ভাৰ্চুৱাছ এইবোৰ পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ প্ৰেক্টিকেল ডেলিভাৰেশ্যন এণ্ড নট আউট অফ ইগনৰেঞ্চ এইবোৰ আমি প্ৰেক্টিকেলৰ যিবোৰক ৰিলেটেড ফেইথ ট্ৰাষ্ট এইবোৰৰ লগতে মেক্সিমাম মৰেল একশ্যনছৰ লগত ৰিলেটেড এণ্ড each and every part of the moral action is depending on our very closely related to our life এই বস্তুখিনি গোটেই আমাৰ লাইফৰ লগতে ৰিলেটেড হৈ আছে চ' এইটো চেপ্টাৰ নেক্সট বাকীখিনি আমি অহা ক্লাছত আলোচনা কৰিম নমস্কাৰ থেংক ইউ